హలో ఎవ్రీవన్ మై డియరెస్ట్ బయోబడీస్ ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి అండ్ అందరికీ హ్యాపీ భోగి సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది వచ్చేసి డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అంటే డయాగ్రామ్ కాదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ అంటే డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట ఓకే సో మొన్న గవర్నమెంట్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్ పేపర్స్ లో 12th క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సీ ఓకే సో ఆ 12th క్వశ్చన్ లో ఏ బిట్ అది వచ్చేసి 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఒక డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట రైట్ సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు right so this is very very important and easy kuda so we will see some questions of such kind and this is one of the requested video also chala mandi request chesaru and few students like one of our student he has given some questions also okay so let's discuss this as this is really very very important okay welcome everybody good evening special for Sankranti ma'am Gopi Krishna hi Gopi Krishna hi Shrinu hi Pallavi Sanat Kumar hello Nana hi Lucky Uma yes and then unknown boy Gopi Krishna yes hello everybody andariki happy bogi Nana once again God's grace you came ma'am Isha I'll always come don't worry okay I'll always be there for you people okay chalo Akshara Sumaya Samira okay hi Samira so let's begin start cheddam I'll show you one question okay so model paper release ayindi kada monna government have released some model papers right aa model papers lo meer chuste kanaka if you see this section 3 which is 4 mark question in this section 3 4 mark questions lo ఇక్కడ చూడండి 12th question can you see so they're giving you a diagram ఒక diagram ఇచ్చి మొత్తం so today we are going to discuss diagram based questions of the entire chapter entire biology okay so all chapters నుంచి question number 12 లో ఏ బిట్ ఉందా observe the diagram and answer the following questions okay so ఇది ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒక 4 బిట్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు right so this particular question also we can try this was there in model paper okay yes hi Pranav hi Gayatri hi Vivek yes actually few questions was given by Praveen one of your friends so meer kuda ilanti edana important questions unte you please feel free to contact me and you can ask we need the discussion of so and so question and if it is important I'll definitely discuss that okay so ikkada this diagram is given so what is this diagram Nana can you tell me what is the name of this diagram so I'll show you 2 model paper questions and then we will discuss so many questions okay today we have many questions diagram based questions anamata chala important session for both AP and TS okay so AP students ki monna release ayindi model paper lo 12th question anamata and TS students ki it may be some other question number but it is important very very important Uma is saying A is adrenal gland B is testosterone okay so name of this diagram basically explains about the endocrine system of our body of human body okay so this is all about endocrine system isn't it first question identify A and B ee particular diagram lo మీరు A part and B part ni identify చేసుకోవాలి okay Yashwant 4 mark questions iddarki nana AP and TS okay for both the boards you will get a 4 mark question diagram based question ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు కొత్త ప్యాటర్న్ లో రీసెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఒక డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఇంకా ఈజీది కదా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి అంటే మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దట్ డయాగ్రామ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దట్ డయాగ్రామ్ అవునా కాదా యశ్వంత్ బయోబడీ హాయ్ ఓకే బయోబడీ అంటే జాహ్నవి కదా రూపా okay welcome Nana shiny pituitary gland okay so part A what is part A here part A is adrenal gland ilane questions adugutar Nana very easily you can attempt kani we should know some types of questions right okay part B option B enti ikkada so this is testis okay so this is the male hormone a male reproductive organ lo
that is one gland, testis, and testis will secrete testosterone. Okay. Next, which gland secretes growth hormone? So a particular picture lo there are many glands given. Okay, out of all those glands, oka gland will release growth hormone anmata. Which is that gland? Jashwant, no problem. Happy Bogi, Madan. Andarki happy Bogi. Shanti, adrenal gland. Yes. Option labeling A is adrenal gland and B is testis. Okay. Which secretes growth hormone ante? It should be pituitary gland. Okay. So pituitary gland will secrete growth hormone. Right. What's the next question? Where is the thyroid gland located? So thyroid gland location ekkada? Where is thyroid gland located? Come on, tell me. Yes, Kumar, it's pituitary gland. Devi Shri, pituitary gland. Yes, Nana. Okay, master gland. Avunu Nana. Shanti, pituitary gland ni master gland antaru. Vinandi Nana, ee session chala important. Andariki, AP, TS, iddariki chala important. Vinandi, ee session okkasaraina meer vinte, at least all the important questions will be covered. Okay. Thyroid gland is located here, isn't it? Neck region lo trachea deggara. Okay. So near the trachea, it is located near the neck region. Okay. Similarly, in Coca model paper lo this was the question. Okay. Idi kuda okasari chuddam. So this is the diagram. Identify parts A and B. First of all, what is this diagram? This is male reproductive system, human male reproductive system, isn't it? So this is the reproductive system, right? Identify A and B. Okay, A ochesi idi, B this one. Can you identify the parts? Come on, tell me what is A here and what is B here? Okay. Chaitanya, hi. Neck region, avunu, Madan. Neck region lo near the trachea you can write. Okay. Editing elites. Happy Bogi Nana. Chaitanya, good evening. Semilunar vesicle. Semilunar kaadu Nana. Seminal vesicle. Okay, spelling mistake. Kumar. So this is seminal vesicle. Okay. Seminal vesicle. And option labeling B ochesi ikkada testis. Okay. So testis will be located in a sac-like structure called scrotum. Okay. What is the male reproductive organ in humans? Organ kaadu. This should be hormone actually question lo. So what is the male reproductive hormone in human beings? Human beings lo male reproductive hormone pair cheppandi. What is the male reproductive hormone? Monica Reddy, this is not there in TS. Male reproductive system is there in TS also. Uma, ma'am, if they ask, draw the male excretory system. Excretory system, male, female, adgar Nana, Uma. If they ask excretory system, they will ask only human excretory system. Okay. So that is a common diagram, right? Good evening, Joshna. Yes, editing the elites ante Venkat. Sare Nana. Seminal vesicle, A seminal vesicle, B ochesi testis. And hormone enti, which is the male reproductive hormone. Very good, Gayatri, Lydia, correct answer. So that's testosterone. Okay. So testosterone is the male reproductive hormone. Okay. Next question chuddam. Name the hormone produced by testis. Yes, this is also testosterone. Name the sac in which testes are located. Fourth question chudandi kada. A sac pair enti where the testes are located. So testes are located actually in the scrotal sac or scrotum. Okay. It is scrotum or the scrotal sac. Right? Ma'am, TS వాళ్ళకి 12th question లేదు కదా. అవును నాన్న, యశ్వంత్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా. సో AP స్టూడెంట్స్ కి అది 12th question. TS స్టూడెంట్స్ కి ఇంకొక క్వశ్చన్ నంబర్ తో ఉంటుంది, కానీ this question will be there. Okay. So now let's discuss like there are many diagrams, important diagrams and diagram related questions one by one discuss చేసుకుందాము. Okay. Name this diagram. Okay. Here so every diagram చూడగానే you should quickly tell what is that diagram about. Name of the diagram enti. Okay. So what is the name of this diagram? Ever చెప్తాను నాకు. Very easy. Today quiz is there. Physics quiz. Narayan sir will be taking. Okay, Kumar? Okay, Rupavati. Sare Nana. Pandu, hi. How are you?
Digestive system, yes, Devi Shri. So name this diagram ante ikkada this is the digestive system of human, okay, or simply you can write human digestive system, okay. What is this human digestive system? Name the parts in it. Deentlo unna parts pair cheppali meeru, okay. So what are the different parts in our digestive system? So digestive system starts with our mouth tarvata, then comes the esophagus, okay. We are talking about different parts. So one is mouth, then esophagus tarvata it is stomach, okay. Then after stomach we can include both the glands, accessory glands or digestive glands, adi vachesi liver and pancreas. After that we have the small intestine, alage large intestine, anus, okay. First will be rectum and then anus, okay. So these are the different parts of human digestive system, okay. What is the main function of mouth in digestion? Very interesting, good question. So mouth role enti digestion lo, mouth role enti, function enti, can you tell me? చైతన్య alimentary canal అని కూడా అంటారు కదా మ్యామ్. ఎస్, alimentary canal అంటే ఈ ఎంటైర్ క్యానల్ ఉంది కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది బకల్ క్యావిటీ టిల్ ది యానస్, మొత్తం ఆ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అది alimentary canal, ఓకే. సో alimentary canal ప్లస్ ఈ టూ glands, liver and pancreas, okay. So liver and pancreas are the two digestive glands and the entire alimentary canal. So all together it is known as the digestive system, okay. Okay, coming back to the third question, main function of mouth in digestion. అసలు digestion process లో mouth role ఏంటి, mouth function ఏంటి చెప్పండి? మాస్టికేషన్, ఓకే ధరణి, మాస్టికేషన్ సరే నాని, కానీ డైజెషన్ లో పర్టికులర్లీ ఇన్ డైజెషన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్? వెరీ గుడ్ వెంకట్, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ salivary amylase. వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. సో మౌత్ లో saliva will be there, okay. So that saliva will produce salivary amylase, right? And salivary amylase will help in breakdown of the carbohydrates, okay. So it is actually breaking down the carbohydrates, right? Next, which organ follows the esophagus in the digestive system? Follows the esophagus అంటే esophagus తర్వాత ఏ ఆర్గన్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు digestive system sequence మనం చూస్తే ఫస్ట్ బకల్ క్యావిటీ, దెన్ ద లాంగ్ పైప్, esophagus. Esophagus తర్వాత which organ will be there is the question here, okay. చెప్పండి Devi Shri, breaking down of carbohydrates into polysaccharide, disaccharide. Yes, yes, Devi, correct. Shanmukh, mouth lo chewing of food. Okay, correct Nana. Amulya, to convert acidic into alkaline. Kaadu Nana, acidic into alkaline ikkada kaadu. Adi bile juice will be doing in the duodenum. Esophagus lo kaadu. Okay, Amulya. Yes. Shrinu is giving all the parts name. Okay, good. Stomach, very good. Charan, Venkat, Uma, Manoj, Shanti, Amulya, Dharani, andaru cheptunnaru, correct, okay. So which organ will follow the esophagus ante that is stomach, okay. Esophagus tarvata digestive system lo ఏ part untundi, ఏ organ untundi? Stomach. Next, where does most of the nutrient absorption takes place? Okay, most of the nutrient absorption, అసలు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ కనపడుతుందా మీకు? అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, నా డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఆల్ ద డైజెషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. సరే, ఆ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్? అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. సో అయితే అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, ఫ్యాటీ యాసిడ్, గ్లిసరాల్ కి ఏమైతుంది నెక్స్ట్? వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు దోస్ న్యూట్రియంట్స్? ఇట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్, అంతే కదా. సో బ్లడ్ లోకి వెళ్ళడం, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ అబ్జార్ప్షన్, ఓకే. సో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్? చెప్పండి, కమాన్. హాయ్ నవీన్. అల్ఫియా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, వెరీ గుడ్. దేవిశ్రీ, గుడ్ గుడ్. ఫాతిమా, ఈషా, yes Nana, small intestine and villi, very good Isha. So this will be done in the small intestine, ante maximum absorption will happen in the small intestine and adi kuda villi will be doing that, okay. Sixth question, what is the role of stomach in digestion? Okay, stomach role enti digestion lo? Ippudu indaka mouth role చూసుకున్నాము కదా. Now you tell me about stomach.
What's the role of stomach? Stomach has a very important role in digestion. Yes, Kumar, Lydia, correct, Nana. Shanti, everybody is active today. Yashwant, very good. So you all are enjoying this session. Bogi special ayindi kada ee session. Okay, chalo. So tell me, what is the role of stomach? There are three things in stomach, right? So, okay, 1 minute. I'll change the color. Red nunchi, shall we make it 1 minute? Yellow color use chedama. Okay, Nisham. I'll change the color of the pen. Let me use yellow color. Koncham visibility baane untundi kada. Yes, stomach lo we have three things. One is mucus, then HCl, then enzyme pepsin. Okay. So, these three things ki important function entante HCl will activate pepsinogen and make it pepsin. Pepsin will help in digestion of proteins, ante proteins into peptones and peptides. Okay. So, basically protein digestion ekkada jarugutundi ante stomach lo, right? And mucus em chestundi, it will protect the stomach wall from the action of HCl. ఎందుకంటే HCl ఒక acidic కదా, highly acidic. It can even dissolve bones. Okay, HCl can even dissolve bones, you know. So అందుకే స్టమక్ లో కూడా HCl ఉంటే స్టమక్ పాడైతుంది కదా, స్టమక్ వాల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా. దానికోసం there is one feature which is mucus. Okay, for example, if this is the stomach, okay, so ఇలా stomach wall లో there will be mucus. Mucus will prevent the stomach from action of HCl. Okay, now name an enzyme round in saliva. Okay, found, it should be found, right? Name one enzyme found in saliva. Saliva lo ఏ enzyme ఉంటుంది చెప్పండి నాన్న ఇప్పుడు. Yes, Devishri, very good Nana. Yes, Naveen, happy bogi. Andarki happy bogi. Hater of this world, good evening. Activates pepsinogen. Yes, Devi. Kumar, correct. Peristalsis movement. Peristalsis movement ekkada? So, name an enzyme found in saliva. Saliva lo unna enzyme pair enti? Monica Reddy, very good. Tyalin or salivary amylase. Yes. So, 7th question ki answer enti kada? This should be salivary amylase. Okay. Saliva lo a enzyme untundi? Salivary amylase, or it is also called as tyalin. Okay, what is the name of the enzyme? Tyalin. Okay, next question. What is bile and which gland produces it? Okay, so asalu bile ante enti and a gland lo bile production anedi jarugutundi. Can you tell me what is bile and in which gland it is produced? Shiny, bile is a digestive juice, okay, which contains no enzymes. Liver produces bile, very good. But function enti Shiny? What is the function of bile? Kumar, Dharani, Gayatri, Uma, Shanti, Himaja. Ma'am, a doubt which is unrelated. Okay, what is your doubt, Himaja? Yes, Amulya is saying liver. Yes. So, which is producing? It is produced by the liver. And bile ante enti? Idi oka digestive juice. Kani దాంట్లో digestive enzyme అనేది ఉండవు. Okay, so that is the speciality. యూజువలీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది, కానీ బైల్ జ్యూస్ అది కూడా ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూసే, కానీ దాంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్? ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ గుడ్ క్వశ్చన్ అగైన్. సో న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో there is one part where water absorption will happen and there is one part where nutrient absorption happens. Okay, can you tell me? Bile help in emulsification. Yes. Hater of this world ain't nana peru, I forgot your name. Dinesh, fats emulsification. Yes, Dinesh. Spandana, correct. Himaja ma'am, difference between secretion and excretion. Himaja, secretion ante లోపల బాడీలోనే రిలీజ్ అవుతుంది, అది బాడీ బయటికి రావట్లేదు. అంటే హార్మోన్స్ సిక్రీట్ అవ్వడం. అంటే సపోజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ దేర్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ సిక్రీట్ అవుతుంది, అది బాడీ బయటికి వెళ్ళట్లే కదా, అది బాడీలోనే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ ఇన్ సమ్ ఫంక్షన్. ఎక్స్క్రిషన్ అంటే ఏంటి హిమజ?
అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ, అది బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే ఫైన్. సో క్వశ్చన్ వాజ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ will happen in the large intestine. Okay, small intestine lo what will happen? Nutrients absorption. ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉంటుంది కదా, అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అబ్జార్ప్షన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్. వాట్ అబౌట్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్? వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, అక్కడే కదా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి సెపరేటెడ్, వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫీకల్ మ్యాటర్ లాగా రిమూవ్ అవుతుంది, and water అనేది it is coming back to the body. Water absorption should happen. Okay, ఎందుకంటే మన బాడీకి వాటర్ కావాలి, అవర్ బాడీ is made up of water only na, mostly it is made up of water. Madan ma'am, I asked one doubt on Hindi channel. Yes Madan, you can ask the doubt again. Ma'am, okay, correct, helping in digestion. Yes Fatima, next, what is the function of large intestine? So large intestine actually helping in water absorption. Okay, large intestine will help in water absorption, and also it will store the waste material. In a way it is helping in removal of the waste material, okay, in the form of fecal matter, right? Next question chuddam. What do we call the process of getting rid of waste from the body? ఇప్పుడు బాడీ నుంచి వేస్ట్ రిమూవల్ అవుతుంది కదా, చూడండి అన్న, ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఒక్క డయాగ్రామ్ నుంచి దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ రిడ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవల్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు? వాట్ వి కాల్ దాట్? సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇజేషన్. ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? ఇజేషన్. ఇజంట్ ఇట్? వై చూయింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు మనం తింటుంటే పెద్దవాళ్ళు అంటారు కదా, ఫుడ్ ని ప్రాపర్గా చ్యూ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకు? చ్యూ చేయకపోతే ఏమైతుంది? ఎక్స్క్రీషన్ కాదు నాన్న, చిన్ని, ఇజేషన్. ఎక్స్క్రీషన్ కాదు, దట్ షుడ్ బి ఇజేషన్. వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అంటే ఈ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి యూ షుడ్ రైట్ ఇజేషన్. ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్ అంటే అది యూరిన్ ఫార్మేషన్, కిడ్నీ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే దేర్ యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్క్రీషన్. So please be careful what is the given diagram, because today we are discussing diagram related questions. Okay, so given diagram lo related question anamata, right? Yes, Akshara, sweating kuda rayochu ma'am, water absorption and yes, very good Charan. Okay, F is crazy, breakdown of food into smaller particles, increasing surface area for enzyme action. Very good, nice answer. Okay, yes Divya, chewing is important because it can be it can be properly digested. Okay, so related ga oka chinna activity kuda untundi మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. డైరెక్ట్ గా చాక్ పీస్ మీరు వినెగర్ లో వేస్తే ఏమైతుంది? ఆ క్రష్డ్ చాక్ పీస్ ని వినెగర్ లో వేస్తే ఏమైతుంది? సో క్రష్డ్ చాక్ పీస్ వినెగర్ లో వేయగానే అది తొందరగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా మనం ఫుడ్ ని ప్రాపర్లీ చ్యూ చేస్తే దట్ విల్ బి డైజెస్టెడ్ ఫాస్టర్, తొందరగా డైజెస్టెడ్ అవుతుంది అండ్ ప్రాపర్ గా కూడా డైజెస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఫుడ్ ని ప్రాపర్ గా చ్యూ చేయకపోతే డైజెషన్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ బి ప్రాపర్. అందుకే మీరు అందరూ ఫుడ్ ని తిన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చ్యూ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ప్రాపర్ మాస్టికేషన్ చేసి తినాలి. ఓకే, what are the accessory organs for digestion? Digestion ki accessory organs. Okay, so accessory organs ante we have two accessory organs. Yes Dharani Priya, very good. Pancreas oka accessory organ hai, inkoka accessory organ vachesi manaku liver. Okay, so liver and pancreas, they are the accessory glands or accessory organs for digestion. Okay, next question, what is the role of liver in the digestion process? Liver role enti? So liver will be secreting bile juice, isn't it? So liver chesedi enti? Adi bile juice ni secrete chestundi. So we should talk about function of bile juice. Bile juice has got two functions. Okay, one is emulsification. So bile dwara emulsification process anedi jarugutundi. Emulsification ante breaking down of large fat molecules into small fat molecules. Okay, adi emulsification. Inkoka process enti? Food ni alkaline అంటే acidic food ని alkaline food గా కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, సో acidic food is converted into alkaline food
with the help of bile juice. So adi kuda oka important function liver is playing. Okay, important role liver is playing here. Lungs, liver, skin, accessory organs of digestive system. Kaadu nana. Isha, digestive glands or digestive organs, accessory glands or accessory organs for digestion, that is pancreas and liver. Okay. Hit the like button. Venkat emo ikkada gurtu చేస్తున్నాడు అందరినీ. Yes, likes are very less today. Come on. కొంచెం like button ని blast చేసేయండి. Yes. Okay. Amulya. Okay, thank you, Nana. Vasavi, idi, okay. Uma, breakdown of large fat molecules, very good. Okay, emulsification meaning. Role of liver అయిపోయింది. What is the purpose of secreting saliva? అసలు saliva లేకపోతే ఏమైతుంది? saliva ఎందుకు కావాలి మనకు? ఇప్పుడు ఫుడ్ chew చేసినప్పుడు we need saliva, లేకపోతే అది మనం secrete చేయడం కూడా అవసరం లేదు. ఫుడ్ మౌత్ లోకి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ గా saliva అనేది secrete అవుతుంది. saliva ఆటోమేటిక్ గా ఫుడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? Why is that mechanism there in the digestive system? And saliva lekapothe emaitadi? Why saliva is so much required? Come on, tell me. Likes for Sankranti, yes. So Bogi likes. Okay. Tomorrow also we have an important session, 5 o'clock, Sankranti special. Adentante life processes lo unna all the important 1 mark question discuss chesukopotunnamu. Okay. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఎందుకంటే అది న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్, ఈ 4 చాప్టర్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. చీవింగ్ కోసమా? ఓకే. మదన్ ఏమైంది ఇప్పుడు? యూవీ రేడియేషన్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సిఎఫ్సి వల్ల ఓజోన్ డిప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఇట్ క్యాన్ లీడ్ టు come UV rays to the earth and the ozone is formed by UV only by splitting, and mari UV rays earth mida unna O2 ni split cheyava. UV rays earth loki raavu kada, then why it will split oxygen? UV rays will not reach the earth, Madan, endukante ozone layer is there na, so ozone layer is stopping the UV rays. Aithe UV rays will not come to the earth only. UV rays earth ki oste, of course it is very very dangerous. Anduke ozone layer is important. Okay, Madan. So saliva is required for proper mastication. ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ ని మాస్టికేట్ చేసినప్పుడు, chew చేసినప్పుడు దాంట్లో saliva చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఫుడ్ ని ఒక పేస్ట్ లాగా చేసి బోలస్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, అండ్ దట్ బోలస్ విల్ పాస్ త్రూ ద ఈసోఫేగస్. అందుకే saliva is very very important. Plus దీంతో పాటు it has enzyme. Okay, what is the enzyme? Salivary amylase or ptyalin. So saliva has many roles, many important roles. Okay, chalo, next question. Still we are in the same diagram only. Ikkada, how does food move from stomach to the small intestine? Okay, stomach nunchi small intestine ki food ela move aitundi? Through the duodenum. Okay, so how it is going? Through the duodenum and in the form of chyme. Stomach lo chyme form aitadi, and aa chyme stomach nunchi duodenum ki veltundi, and then from duodenum it will go to the small intestine. Okay, actually duodenum kuda small intestine part e, endukante small intestine has 3 parts. Okay, what is that? Duodenum, ileum, jejunum. Okay, so duodenum connecting the stomach and the small intestine, right? What happen if someone takes a low fiber diet? Yes, this is a very good question, important also. Low fiber diet ante low roughages. Roughages or fiber manam tinakapote. Okay, if we don't eat any fiber or roughages in our diet, appudu problem emaitundi? If there are no roughages, what would be the problem? Come on, all of you answer this one first. Week quiz 8 o'clock. Every day 8 o'clock week quiz will be there. Okay, and today you have physics week quiz. Chyme ante partially digested protein. Yeah, Revant, chyme lo partially digested protein will be there. Okay,
Yes, Monica Reddy, you are right. Answer is right. So, constipation will be caused. That's the main problem. Okay, ante no proper bowel movement. Digestive system lo there will be no proper bowel movement if there are no roughages or fiber in the diet. Okay. Akshara TS students ki kuda useful hai. This is useful for both TS and AP. థంబ్నెయిల్ చెక్ చేయండి నాన్న ఎప్పుడైనా థంబ్నెయిల్ లో టీఎస్ రాసి ఉందా ఏపీ రాసి ఉందా లేకపోతే బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ ఉందా అని ఓకే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఎనీ సెషన్ నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ సో జస్ట్ చెక్ ద థంబ్నెయిల్ వాట్ ఈస్ రిటన్ ఆన్ దట్ టీఎస్ ఆర్ ఏపీ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మార్క్స్ ఫుడ్ ఈస్ నాట్ డైజెస్టెడ్ ఓకే స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ so in which part food is not digested ante complete digestion will take place in small intestine partial digestion in stomach and large intestine okay next there is a flow chart fill in the blanks for correct sequence so first we have mouth then pharynx esophagus tarvata 1 minute I'll correct this so we need to take the ఒక్క నిమిషం నాన్న హియర్ ద yes the box is not moving okay so చెప్పండి ఇప్పుడు esophagus తర్వాత you have a box okay so there is a box after esophagus and తర్వాత after large intestine ఇప్పుడు క్లియర్ కదా చెప్పండి you have to fill in the blanks correct sequence you should say okay మన digestive system ది correct sequence అన్నమాట first mouth then pharynx then esophagus tarvata what then small intestine large intestine and malli oka blank untundi tarvata finally anus Monica Reddy after esophagus Nobita hi how are you I am not ignoring ipude chusanu see I am not ignoring anybody okay hater of this world ఎందుకు ఈ జాబ్ బాలేదా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ జాబ్ రైట్ ఎస్ హేటర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్ అవును ఆజాద్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ లైక్ దాట్ నోబితా సో ఇక్కడ ఈసోఫేగస్ తర్వాత ఏ పార్ట్ ఉంటుంది నాన్న స్టమక్ ఓకే ఈసోఫేగస్ తర్వాత స్టమక్ అండ్ దెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ రెక్టమ్ ఓకే సో సీక్వెన్స్ ఇచ్చి ఏదో ఒక బ్లాంక్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇది డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ ఇన్ 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్స్ ఆల్సో ఓకే 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ లో కూడా సపోజ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఇస్తారు అండ్ 2-3 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ బ్లాంక్ ని మీరు ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి రైట్ లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డూ యూ నో విచ్ ఇస్ ది లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రవీందర్ రెడ్డి హాయ్ నాన్న సో యు ఆర్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హాస్టల్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ కి యు ఆర్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హాస్టల్ కదా ఓకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ yes Ravinder longest part of the digestive system is small intestine okay it's almost how many feet 20 kada so our digestive system or alimentary canal is very long మన హైట్ కి అంటే ఇంకా పొడుగు ఉంటుంది ఎందుకంటే అది హౌ ఇట్ ఇస్ ఫిట్ ఇన్ అవర్ బాడీ బికాస్ అది కాంపాక్ట్ గా కాయిల్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీలో అది ఫిట్ అయి ఉంది ఓకే fine next so this is a stomata diagram so that question is over now we are moving to the stomata diagram ikkada ledu so I will just draw it for you okay so ilanti oka diagram ni textbook lo untundi kada both TS and AP both of you have this diagram right so one will be shrunken stomata and one will be swollen stomata isn't it okay so let's see the questions related to stomata. Name this diagram. So this is structure of stomata. Name the parts in it. Can you name the parts of stomata? Ippudu stomata diagram ichinappudu what all parts you are going to label in that? Pyogenic granuloma వచ్చిందా నిజంగానా ఆజాద్ ఓకే శాంతి మ్యామ్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ లేకపోతే ఫీకల్ మ్యాటర్ రిమూవల్ సరిగా జరగదు ఓకే ఓకే టేక్ కేర్ ఆజాద్ ఫైన్ మ్యామ్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు డ్రా హార్ట్ డయాగ్రామ్ నాజియా హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి చాలా సారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను
You please refer to one short transportation taught by me. Okay, what are the okay, what parts వచ్చేసి we should tell about guard cells. ఎప్పుడైతే స్టొమాటా డయాగ్రామ్ మీరు రాసినప్పుడు guard cells ఖచ్చితంగా you have to label. Then stomatal pore, okay, which is the next part, that is the stomatal pore. These two are the main parts. Why stomata play in the process of photosynthesis? What are the role of stomata? Okay, so role of stomata played in the process of photosynthesis. Okay, let me explain you this one. Photosynthesis lo stomata role enti anamata ante. Okay, so what is the role of stomata? First you tell me what is the function of stomata. Stomata has got two function. Okay, ఒకటేమో ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ రిమూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్లాంట్కి అంత వాటర్ అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ దట్ ఇట్ విల్ యూటిలైజ్. మిగతా అన్ని వాటర్ని అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ రిమూవల్ ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది ప్లాంట్ వాటర్? ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్, ఫ్రమ్ ద స్టొమాటల్ పోర్, ఫ్రమ్ ది స్టొమాటా. అయితే ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో స్టొమాటా హెల్పింగ్. ఇంకొకటి O2 అండ్ CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ప్లాంట్స్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి కదా ఫోటోసింథసిస్ కోసం, అండ్ ప్లాంట్ విల్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ అ బై ప్రోడక్ట్. ఫోటోసింథసిస్లో ఆక్సిజన్ ఒక బై ప్రోడక్ట్ కదా. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్లో స్టొమాటా ఈజ్ హెల్పింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ రోల్ డస్ స్టొమాటా ప్లే ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? అయిపోయింది కదా. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2. రైట్. Fifth question, beside leaves, which other parts of the plant can exchange gases? Okay, leaves కాకున్నా ప్లాంట్స్ లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇంకా ఎక్కడ జరుగుతుంది తెలుసా మీకు? ఆన్సర్ అవును శ్రీను, దిస్ ఇస్ గివెన్ బై మెనీ స్కూల్స్ ఆల్సో. Total 23 questions will be there. So it is very, very important and useful. Okay. Hi Blessy. Yes, I remember you. Karunya ante Blessy kada. Ravinder Reddy, allowing carbon dioxide to enter. Yes, very good. 8 o'clock, Kumar. Okay. పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి? షణ్ముఖ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్ ఉంది కదా, ఈసోఫేగస్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ మస్కులర్ మూవ్మెంట్. ఆ మస్కులర్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఫ్రమ్ ది మౌత్ ద ఫుడ్ ఇస్ మూవ్డ్ టు ద స్టమక్ అన్నమాట. ఓకే, అది పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. సో పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ ఈసోఫేగస్ లో జరుగుతుందా? కాదు, పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ ఆల్సో. ఓకే, సో లీవ్స్ అంటే స్టొమాటా కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ ఆల్సో హ్యాపెన్ అట్ ద లెంటిసిల్స్. ఓకే, ఎస్ రవీందర్ రెడ్డి, రూట్స్ స్టెమ్ లోనే లెంటిసిల్స్ విల్ బి దేర్, సో దాట్ యూ కెన్ మెన్షన్. ఓకే, జ్యోతి హాయ్. ఓకే, లెంటిసిల్స్, ఎస్ వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. అల్ఫియా స్టెమ్ రాసి యూ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లెంటిసిల్స్. ఓకే, so stomata related still we have these questions. Why do plants need to regulate the opening and closing of stomata? అసలు ప్లాంట్స్ లో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అనేది ఎందుకు జరగాలి? వై ద స్టొమాటా షుడ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్? ఓకే, సో వై స్టొమాటా ఈస్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్? ఓకే, సో ఆన్సర్ వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? అది ఎందుకు ఓపెన్ అవుతుంది అంటే O2 అండ్ CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి. O2 గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళాలి, CO2 గ్యాస్ లోపలికి రావాలి ఇన్ ప్లాంట్స్. సో హౌ దాట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్? స్టొమాటా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయితే కదా. ఇంకొకటి ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్. ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఓకే, దాట్ ఎక్సెస్ వాటర్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ బాడీ. దాన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? ట్రాన్స్పిరేషన్. సో హౌ దట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పాసిబుల్? బై స్టొమాటా ఓపెన్ క్లోజ్ అయితే కదా ప్లాంట్ ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. హౌ డస్ గార్డ్ సెల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ స్టార్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్ షణ్ముఖ్, వెరీ గుడ్. To release excess water and gases. Yes, Rajkumar.
Okay, Kumar for photosynthesis. Avun Nana. Shanmukh, stomata open to allow. Yes, yes. Because of exchange of gases and water. Yes. Yes, Jahnavi, namaste. Bio buddy ante Jahnavi kada. Namaste, beta. Okay, exchange of gases and transpiration. Yes, Sindhu. So, how the guard cells are helping? Asal ikkada emaitundi ante guard cells are there, na? So, these guard cells, when they will absorb water, then it will swell. Adi swell అయినప్పుడు ఓకే స్టొమాటా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ గార్డ్ సెల్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ వాటర్ అప్పుడు అది ష్రింక్ అవుతుంది అండ్ అది ష్రింక్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఓకే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ సో గార్డ్ సెల్స్ ఎవ్రీ స్టొమాటాలో గార్డ్ సెల్స్ విల్ బి దేర్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కెన్ యూ సీ దిస్ వన్ సో దిస్ ఈస్ ద గార్డ్ సెల్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద గార్డ్ సెల్స్ గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు అది స్వెల్ అవుతుంది స్వెల్ అయితే ఈ స్టొమాటల్ పోర్ ఉందా దాట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లాస్ అవుతుంది కదా గార్డ్ సెల్స్ నుంచి సో గార్డ్ సెల్స్ విల్ ష్రింక్ అది ష్రింక్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది అక్కడ గార్డ్ సెల్స్ ష్రింక్ అయినప్పుడు స్టొమాటా క్లోజ్ అవుతుంది ఓకే అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి 7th క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ what happens to guard cells when water flows into them okay so guard cells lo water flow aithe emaitundi yes fs crazy very good they swell and stomata open right Shanmukh very good Nana guard cells control stomata regulating gases exchange right Kiran Kumar hi Akshita yes so question is what happens to guard cells when water flows into them so guard cells lo water flow aithe guard cells will swell and దాని వల్ల ఏమైతుంది స్టొమాటా విల్ ఓపెన్ ఓకే గార్డ్ సెల్ స్వెల్ అవ్వగానే స్టొమాటా ఓపెనింగ్ అనేది జరుగుతుంది వాట్ కాజెస్ స్టొమాటల్ పోర్ టు క్లోజ్ స్టొమాటల్ పోర్ క్లోజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడైతే గార్డ్ సెల్స్ విల్ లూజ్ వాటర్ ఓకే గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు స్టొమాటా ష్రింక్ అవుతుంది అండ్ స్టొమాటా ష్రింక్ అయినప్పుడు గార్డ్ సెల్స్ విల్ క్లోజ్ ఓకే 2 things you remember Nana ఓపెన్ ఎప్పుడైతుంది గార్డ్ సెల్స్ స్వెల్ అయినప్పుడు క్లోజ్ ఎప్పుడైతుంది గార్డ్ సెల్స్ ష్రింక్ అయినప్పుడు దట్స్ ఆల్ గార్డ్ సెల్స్ ష్రింక్ అండ్ స్వెల్ ఎందుకు అవుతుంది గార్డ్ సెల్స్ స్వెల్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే వాటర్ అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు గార్డ్ సెల్స్ ఎప్పుడు ష్రింక్ అవుతుంది వాటర్ లూజ్ అయినప్పుడు ఓకే దినేష్ ma'am we already have acidic nature in stomach but how the acid kills to drinking purpose ardham kale Dinesh can you be little more clear Veda Royal hi Veda maybe I have missed your name okay hi Preeti see you should not mind అంటే ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినప్పుడు కొన్ని నేమ్స్ ఐల్ బి మిస్సింగ్ సో కావాలని చేయట్లే కదా టీచర్స్ ఓకే అది జస్ట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ బై మిస్టేక్ అవుతుంది ఓకే what are the potential consequence if a plant loses too much water through stomata water through stomata ఎక్కువగా లూజ్ అయితే so obviously the cells in the plants they will be losing water lose అయితే osmotic balance will be lost so dryness అనేది పెరుగుతుంది water plant will not survive also okay in what ways gas exchange crucial in plant survival లో gaseous exchange ఎందుకు important because ప్లాంట్స్ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ చాలా చాలా ముఖ్యం ఓకే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ కానీ ప్లాంట్స్ కి అది ఒక రా మెటీరియల్ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫోటోసింథెసిస్ ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ ఓకే హౌ మైట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్ట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ స్టొమాటా ఫంక్షనింగ్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది No hater of the world. I don't know that. Okay. I don't know. Okay. Preeti. Preeti is a new student. Yes. I think Preeti is a new student. Ma'am, ee question anni unna PDF comment box lo pin cheyandi. Chestan nana Jashwant. Definitely this PDF will be provided to you. Okay. So stomata functioning depends on suppose desert plant lo. Okay. Desert plant lo stomata will not open. Because from the plant body, the water should not go out.
డెజర్ట్ ఏరియాలో ఆల్రెడీ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంటుంది, వాటర్ అవైలబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. సో డెజర్ట్ ప్లాంట్ కి వాటర్ కావాలి, అప్పుడు స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఏమైతుంది అంటే స్టొమాటా విల్ నాట్ ఓపెన్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాటర్ అవైలబిలిటీ. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సన్లైట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డెజర్ట్ ఏరియా ఆర్ నార్మల్ టెరెస్ట్రియల్ ల్యాండ్ లో. ఓకే, what are the openings on the parts of plant other than leaves? Lenticels. Okay, lenticels are the opening in the on the stem, right? Okay, next diagram, coming to the third diagram which we are going to discuss today. So we have many diagrams, all the diagrams ni manam discuss cheskuntunnamo. Okay, come on. So this is the next diagram, everybody. Name this diagram. Ee diagram figure enti? What is this all about? Come on, make it fast. Fast na meer andaru answer chesukovali. Name the identified parts in it. So part A and part B you have to identify, plus ee diagram పేరు కూడా చెప్పాలి. Come on. ప్రీతి అంటే ప్రార్థన. Okay. దివ్య, yes. లావణ్య, very good. Bell jar. Very good, Lavanya. So option A ikkada entante this is bell jar. Okay, what about B? So B ante this one, Nana. What is B? Divya, essential for carbon dioxide. Very good. Rupavati, CO2 is essential for photosynthesis activity. Figure. Very good. So if figure is all about carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, so carbon dioxide is essential for photosynthesis ani we have to name the diagram. Parts, what is B here? B we have taken KOH, potassium hydroxide. Aim of the experiment enti? Yes, bell jar experiment. Diagram పేరు రాయొచ్చు మనం, కానీ aim of the experiment ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? To prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, so carbon dioxide is essential for photosynthesis. That is the aim of the experiment. Swastik to heart diagram నేర్పియాలా? Okay. Plate, yes, hater of the world. That is the petri dish or plate which is having KOH. Okay. What is the purpose of keeping the plant in dark room for 3 days? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే ప్లాంట్ ని డార్క్ రూమ్ లో ఉంచుతారు కదా 3 days కోసం. సో ఎందుకు 3 days కోసం డార్క్ రూమ్ లో పెడతారు ప్లాంట్ ని? కెన్ యూ టెల్ మీ? సో దిస్ ఇస్ బికాస్ టు డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్ బాడీ నుంచి స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. ఓకే, డీస్టార్చింగ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. రైట్. వై ఇస్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాము? ఓకే, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్, ఎఫ్ఎస్ క్రేజీ, వెరీ గుడ్. టు రిమూవ్ స్టార్చ్. ఎస్, నవ్యాశ్రీ, కరెక్ట్. రూపవతి, గుడ్ నాన్న, గుడ్ గుడ్. నవదీప్, ఎస్. విజయలక్ష్మి, దివ్య, ద్రాక్షయని, స్టార్చ్ యూజ్డ్ అప్. ఎస్, స్టార్చ్ రిమూవ్ చేయడానికి. ఓకే, భరత్, ఎస్. CO2 is absorbed. వెరీ గుడ్ లావణ్య, విజయలక్ష్మి. సో ఇక్కడ KOH ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే CO2 ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి. సో why KOH is used here? Just for the absorption of carbon dioxide. Okay, yes. Twinkle, Yugandhar, Kiran, Kumar and Divya, Preeti. Yes, Vaishnavi, correct Nana. Auna, Nobita, Azad. Okay, Azad, I'll talk to you regarding this. So let's move on to the next question. What is the significance of placing a watch glass containing potassium hydroxide next to the plants? ఇక్కడ అసలు KOH, ఒక వాచ్ గ్లాస్ లో KOH ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? సో దాట్ బెల్ జార్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని దిస్ విల్ అబ్జార్బ్. ఆల్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బెల్ జార్ షుడ్ బి అబ్జార్బ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వీఆర్ ప్రూవింగ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అందుకే హౌ డు బెల్ జార్ కాంట్రిబ్యూట్ టు సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్? సో బెల్ జార్ రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? సో బెల్ జార్ వల్లనే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాము కదా KOH హెల్ప్ తో. నో మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్యాన్ ఎంటర్ ది బెల్ జార్. అందుకే బెల్ జార్ ఈస్ హెల్పింగ్ హియర్. ఓకే,
why is it important to seal the bottom of the jar with Vaseline? అసలు bottom of the jar ని Vaseline తో ఎందుకు seal చేస్తున్నారు? Can you tell me? Divya, yes. Hema Supraja. ఓకే సో బాటమ్ ఆఫ్ ద బెల్ జార్ బాటమ్ ని మనం ఒక సారీ వ్యాసలిన్ తో ఎందుకు సీల్ చేస్తున్నాము ఓకే సో వీఆర్ సీలింగ్ ఇట్ బికాస్ బయట నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అగైన్ అంత కష్టపడి KOH పెట్టుకొని ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మనం రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాము కదా మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది బెల్ జార్ అందుకే ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బెల్ జార్ ఈస్ సీల్డ్ ఓకే Yes, FS crazy. Very good. Good answer. Hi, Jonas. How are you? Monica Reddy, this is there. Ante ee particular KOH anedi ledu. Okay. Otherwise, this is there. This much is not there for TA student. TA students ki syllabus ekku untundi. AP student syllabus is less actually. Okay. What environmental conditions are the plants not exposed to when kept in dark? Dark lo pettinappudu sunlight will not be there so that is the main environmental condition which is not exposed to. What is the method used to test the presence of starch? Okay, ఇది ఒక రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది 1 మార్క్ లో కూడా అడుగుతారు అసలు స్టార్చ్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ఒక కెమికల్ యూజ్ చేస్తున్నాము కదా ఆ కెమికల్ పేరేంటి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కెమికల్ క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ మ్యామ్ మోడల్ పేపర్ 2-3 PDF పెట్టండి మోడల్ పేపర్ 2-3 నాట్ యెట్ అప్డేటెడా నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఓకే వైష్ణవి స్టార్చ్ యూజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రూమ్ ఎస్ లావణ్య స్టార్చ్ యూజ్డ్ అప్ అంటే డీస్టార్చింగ్ అనేది జరుగుతుంది డార్క్ రూమ్ లో ఓకే ఓకే అల్ఫియా అయోడిన్ ఆర్ బెటడైన్ వెరీ గుడ్ విజయలక్ష్మి ఎస్ దినేష్ కరెక్ట్ సో అయోడిన్ కెమికల్ ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ ప్రూవ్ వెదర్ స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్ instead of iodine we can also use betadine solution also okay next what do you expect to observe regarding the starch contained in the leaves of both the plants actually particular experiment lo we are taking two bell jar two potted plant isn't it so what is the difference observed in plant 1 and plant 2 so plant 1 lo we are taking KOH plant 2 lo we are not taking KOH ante plant 1 లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నాట్ అవైలబుల్ ప్లాంట్ 2 లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ అంతే కదా ఓకే సో కన్క్లూజన్స్ ఏం మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ కుడ్ బి ద కన్క్లూజన్స్ ప్లస్ ఆన్సర్ దిస్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ రిగార్డింగ్ స్టార్చ్ కంటెంట్ ఇన్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ బోత్ ప్లాంట్స్ ఓకే వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బీ దేర్ ఓకే బట్ వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అంతే మ్యామ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ HCl ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అయోడిన్ HCl యూస్ చేస్తే ఆ ప్లాంట్ మొత్తం ఇట్లా లీఫ్ మొత్తం డ్రై అయిపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ shrink అవుతుంది ఓకే ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ HCl విల్ డ్యామేజ్ ద లీఫ్ కదా భరత్ yes Vijayalakshmi very good Blessy okay how does this experiment demonstrate that role of carbon dioxide is essential for photosynthesis okay photosynthesis lo carbon dioxide enduku essential అసలు ఫోటోసింథసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఓకే ఐ జస్ట్ రైట్ హియర్ లిసన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దెన్ నో ఫోటోసింథసిస్ బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే 4 థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్ ఓకే అది మస్ట్ అన్నమాట వన్ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వన్ ఇస్ వాటర్ దెన్ సన్లైట్ అండ్ దెన్ క్లోరోఫిల్ ఈ 4 మెటీరియల్స్ ఉంటేనే ఫోటోసింథసిస్ పాసిబుల్ అవుతుంది out of these 4 materials even if one material is missing photosynthesis will not take place
ఓకే, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగకపోతే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్? Now coming to the next important diagram here. Okay, so identify the parts. Here you have to tell me what is D and what is E. So in this experiment what exactly we are proving? Asal test tube lo manam em తీసుకున్నాము, lime water is taken in the test tube. Can you people tell me what is lime water? So lime water is CaOH taken twice, calcium hydroxide or slaked lime. Okay, సో లైమ్ వాటర్తో ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ టర్న్ మిల్కీ. వై ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ మిల్కీ? ఎందుకంటే అక్కడ CaCO3 ఇస్ ఫార్మ్డ్, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో కాల్షియం కార్బోనేట్ వైట్ కలర్ పీపీటీగా ఫార్మ్ అవుతుంది, వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ లాగా. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ అది మిల్కీగా కనపడుతుంది. ఓకే, ప్రెసిపిటేట్ అండ్ మిల్కీ లాగా అది కనపడుతుంది. క్లియర్? సో లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. whenever carbon dioxide is passed over lime water, okay, or calcium hydroxide, that will form calcium carbonate. calcium carbonate ante CaCO3. so CaCO3 color etla untundi? White color PPT. because it is white in color, that appears milky. అందుకే ఏమంటారంటే lime water turned milky. okay, Janavi, week quiz live lo enduk nana? Be in this live and talk. Tell the answers. Anirudh, okay. Rupavati, Rutvik. Hi Rutvik. Yes, marble, very good, Blessy. Marble kuda calcium carbonate. Mana bones lo kuda calcium carbonate will be there. Okay. Yes, yes. Transfer tube and pitchkari. Yes, Lavanya. So ikkada with the help of one pitchkari we have to insert air in one test tube, and another test tube we have to blow carbon dioxide. అంటే when we are blowing air, మనం blow out చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా కదా టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి వెళ్ళేది. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ కాంటాక్ట్ లో రాగానే వెంటనే లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ. కానీ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్? air, when it is coming in touch with the lime water, air lo em untundi? Mixture of gases. Carbon dioxide will be there but very less carbon dioxide. Anduke test tube 1 lo kuda milky ga turn aitundi, kani it is taking some time for that milky change, color change. Okay, what is the purpose of using lime water in this experiment? Okay, cheppandi, meere cheppandi. Mottam experiment nenu explain chestanu. Okay, in short. So now you tell me what is the purpose of using lime water? Lime water is calcium hydroxide which tells the presence of carbon dioxide. Yes, Monica, very good. Nobita. Okay. Lakshmikant, come on, tell me the answer for this one. What is the purpose of using lime water in the experiment? Lime water use chestene manaku adi milky ga turn అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది. ఓకే, అంటే presence of carbon dioxide you can know. What chemical reaction occurs when carbon dioxide is bubbled through lime water? So as it is, మీరు ఈ chemical reaction ని రాయొచ్చు. ఓకే, CaCO2, CaOH taken twice plus CO2 will give CaCO3. Okay, next, how do you set up the experiment to test for the presence of carbon dioxide in exhaled air? సో ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, అదే నాన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఒక దెన్ వీ హ్యావ్ టు బ్లో ఎయిర్, ఓకే, ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, yes, very good. FS Crazy. What is your name? FS Crazy. Correct. Next one చూడండి. What observations should you make when air is blown through the lime water? Observation ఇక్కడ ఏంటి? 5th question చూడండి. So lime water మిల్కీగా టర్న్ అవుతుందా లేదా, అదే అబ్జర్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the significance of noting how long it takes the lime water to turn milky? సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో లైమ్ వాటర్ స్లోగా మిల్కీ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఫాస్ట్ కలర్ చేంజ్ ఉంది, ఫాస్ట్ గా అది మిల్కీ ఎందుకు టర్న్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్, బట్ హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ లెస్. అందుకే
the milky color change is slow. Okay. How does using a syringe or pitchkari to pass air through lime water to turn milky? Syringe and pitchkari case lo lime water turn milky will be slow. ఎందుకంటే less carbon dioxide is available. Okay. Next question. What conclusion? Yes, Vijay Lakshmi, correct. Sampurna kuda correct. Uma, in the calcium hydroxide we release CO2 which turns milky. Yes. So what conclusions can be drawn after comparing the time taken in both the method? So carbon dioxide, whatever air we are exhaling, okay, exhaled air, conclusion ఏంటంటే exhaled air contains more carbon dioxide. Okay, so exhaled air will have more carbon dioxide. Okay, that is a conclusion we can make. How does the change in color of lime water indicate about composition of exhaled air? Exhaled air composition గురించి ఏం చెప్తుంది నాన్న మనకు ఇక్కడ? How does the change in color of lime water indicate about the composition of exhaled air? No ma'am, I'm telling that I'll come to V quiz live. Okay, now, but busy. Sare, Jahnavi, no problem. Another quiz today only we have, na? Blessy, today physics quiz is there. Alage tomorrow you will have one more quiz. Every day one subject quiz will be there. Okay. Azad Iroju physics quiz. Okay, I think already schedule ayindi kada, meer chudochu. Okay. Quiz is scheduled, yes. So today Narayan sir will be taking physics quiz anmata. Okay. Fine. So let's see the next question. Next diagram. So this diagram is all about reflex action. Okay. What is the next diagram is all about? Yes, everybody. So it is about reflex action. Name the diagram ante idi reflex action. Name the parts in it. Deentlo parts enti? You can say sensory neuron. First one F వచ్చేసి receptor. E is sensory neuron. A అంటే ఇక్కడ relay neuron. B spinal cord. C motor neuron. D is effector organ. Okay. What is reflex action and how is it commonly described in everyday language? Everyday language lo we say it as a quick and sudden actions or knee jerk kuda antaru. Okay. How do reflex action differ from conscious thought or voluntary action? ఇప్పుడు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇంకా వాల్యూంటరీ యాక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? Yes, Shanmukh, this is reflex arc or reflex action. Yes, Lavanya, sensory, motor, okay. Editing a lights, it's scheduled. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే మీకు కనపడుతుంది, ఇట్స్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్డ్. ఓకే, వీక్ విస్ షెడ్యూల్ అయింది నాన్న ఫర్ 8 o'clock టుడే. సో హౌ డు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ కాన్షియస్ యాక్షన్ ఆర్ వాల్యూంటరీ యాక్షన్? సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ది స్పైనల్ కార్డ్. కానీ వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ద బ్రెయిన్. ఓకే, అంటే అక్కడ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో థింకింగ్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ బి దేర్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, రుత్విక్ 2 days నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాము మేము మీ క్లాస్ కి. ఫైనలీ ద క్లాస్ ఇస్ దేర్ నా టుడే రుత్విక్. ఓకే, వాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ టు ఇలస్ట్రేట్ అ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ and why is it significant? Okay, so reflex action, why is it significant? Reflex action asalu enduku important? Mana body lo konni sudden and quick reactions enduku undali? So because ఇప్పుడు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ని టచ్ చేసినప్పుడు వెంటనే చేయి తీసేస్తున్నాము కదా, ఎందుకు we are giving such a quick reaction? అది ఇవ్వకపోతే ఇఫ్ బ్రెయిన్ విల్ థింక్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అప్పుడు టైం పడుతుంది. ఓకే, టైం పడినప్పుడు హ్యాండ్ అప్పటి వరకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సడన్ అండ్ క్విక్ యాక్షన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. ఓకే, కొన్ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో క్విక్ యాక్షన్స్ అనేది కావాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో నర్వ్ ఇంపల్స్ రోల్ ఏంటి?
నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటే ఇప్పుడు సెన్సరీ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్ విల్ బి క్యారింగ్ ద ఇంపల్స్ అంటే ఏమంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేయడం. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది నర్వ్ ఇంపల్స్ ద్వారా అవుతుంది. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. సో వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? ఎస్, F is crazy to show quick and automatic response. అవును నాన్న. జాహ్నవి, బయోబడ్డీ, హెల్త్ ఇస్ గెటింగ్ వర్స్ డ్యూ టు స్ట్రెస్. అసలు ఒక మాట చెప్పనా, ఇప్పుడు స్ట్రెస్ తీసుకోవడానికి కూడా టైం లేదు. దిస్ టైమ్ ఇస్ సో క్రూషియల్. థింక్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, టెన్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడు టైం లేదనమాట, అలా అనుకోవాలి. సో అవన్నీ మర్చిపోవాలి నాన్న. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టడీ, ఫోకస్, టోటలీ 100% ఫోకస్ చేయాలి ఫర్ 2 months. Then only you will do well in your boards. Otherwise it will be really difficult. 8:30 కాదు editing elites. Quiz is at 8 o'clock only. Surya, carry electrical signals. Yes. అంటే నర్వ్ ఇంపల్స్ ద్వారా వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ అది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్. అలాగే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, why might it take too long to think about a response when touching a hot object? అంటే థింక్ చేయాలంటే బ్రెయిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దాట్, అండ్ when brain is involved obviously it will take a longer time. Okay, what is the significance of having a dense network of neurons in the brain? అసలు బ్రెయిన్ లో ఒక డెన్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఎందుకు ఉంటుంది? why there is a dense network of neuron in the brain? Kidney nephron diagram is very hard. Murali Krishna, nephron diagram is very easy nana. మీరు వీడియోస్ లో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు లైవ్ షార్ట్స్ వీడియోస్ విల్ బి దేర్ నా. ఇన్ ద వీడియోస్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్, అక్కడ యూ కెన్ సీ వన్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్, ఈజీ వే టు డ్రా నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. 5 minutes లో ఐ హ్యావ్ టాట్ యూ హౌ ఈజీలీ యూ కెన్ డ్రా ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, అవునా వెంకట్? 8:30కి షెడ్యూల్ అయిందా? యాక్చువల్లీ 8 o'clock ఉండాలి, బట్ అది 8:30కి ఎందుకు షెడ్యూల్ అయింది? సరే నాన్న, ఈ రోజు అయితే తెలీదు. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. 8 o'clock షెడ్యూల్ చేయమంటాను. ఓకే మ్యామ్, కెన్ యూ మేక్ ఎ షెడ్యూల్ ఫర్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ అనదర్ షార్ట్ వీడియో మ్యామ్ ప్లీజ్? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అంటే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళక? సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకు అసలు ఇంకా టైమే లేదు. February 15th నుంచి యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్. So it's almost January 14th today. Exactly 1 month is there for CBSE students. Okay, 30 days. Paper presentation chestanu Fatima, don't worry. I'll definitely do that. Ma'am, please do in Hindi channel also, please ma'am. Hindi channel lo classes teeskuntunnanu kada Adnan, I'm taking classes in Hindi channel also na. You can listen there. Ipudu if you don't know Telugu, you can watch there. Okay, Murali Krishna. Okay, chalo. So what is the significance of having cell neuron lo enduku dense network of neurons are there, so that fastest transmission should happen. Brain is the thinking area na. It is the area for knowledge, memory, thinking, logical thinking, critical thinking, all thinking process ikkada jarugutundi kabatti neurons untene fast ga connections can happen and brain can think and produce some instruction. Okay, how does the design of a body facilitate quick response to harmful stimuli or danger situation lo mana body ela design ayi untundi? So we have something called reflex action. So that reflex action is helping the body to protect itself from dangerous situation or emergency situation. Okay, what is reflex arc? How does it function in the nervous system lo reflex arc, how is it helping? So that pathway you should say. Okay, so first one stimuli will be taken by what is called as, I'll show you here, receptor cells. Okay, so first receptor cells will accept the stimuli. So stimuli will be accepted by receptor cells. Receptor cells tarvata that is going to the sensory neurons. Okay, to the sensory neurons. Then from sensory neurons
that will go to spinal cord. Okay. So spinal cord lo there is something called relay neuron. Relay neuron nunchi that then the information or instruction goes to motor neuron, and from motor neuron finally effector cells loki, okay, effector muscles will get the instruction and it will produce one response. Okay, clear? So this entire pathway is nothing but reflex arc. Clear? Correct sequence of action generally happen in this reaction. Write the correct sequence of action ante indake rasanu kada, this one only, this entire action you can write. Idi correct sequence anamata. First stimuli identified by receptor cell tarvata sensory neuron, then spinal cord lo relay neuron, tarvata motor neuron, finally motor neuron to effector cells and effector cells to response. Okay, where are reflex arc formed? So basically spinal cord lone form aitundi, brain will not be involved in this. Okay, how does the reflex arc improve efficiency of responses in animals? So how it is help reflex arc improve the efficiency of response? And reflex arc, they are very fast, so fast and quick. So response, emergency situation lo response ivvadaniki reflex arc only will be helpful. ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఏ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అప్పుడు వరకు ఆ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో బాడీ కెన్ నాట్ రియాక్ట్. ఓకే, వాట్ ఎవల్యూషనరీ అడ్వాంటేజెస్ డూ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ప్రొవైడ్ టు యానిమల్స్ విత్ సింప్లర్ నర్వస్ సిస్టమ్? సో ఇఫ్ యానిమల్ హ్యావ్ సింప్లర్ నర్వస్ సిస్టమ్, వాట్ ఎవల్యూషనరీ అడ్వాంటేజ్ డూ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ప్రొవైడ్? Okay, 1 minute, so many questions here. Brain is head office, spinal cord is branch office. Avunu nana Shrinu. Ma'am, daily 1:30 AM malli 5 AM ki lechi malli chadukuntunna. Okay, so Janavi, you are from CBSE syllabus kada? Okay, maths lo you got 94 marks. Okay, okay Janavi, but you should not be stressed. Bio buddy ante Janavi kada? ఫైన్ మ్యామ్, మళ్ళీ టీఎస్కి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు? రేపే రుత్విక్, 1 day AP 1 day TS. ఓకే, ఇట్ విల్ గో లైక్ దాట్, 1 day AP 1 day TS. సో టుమారో 1 mark క్వశ్చన్స్ ఫర్ అది కూడా ఇద్దరికి యూస్ఫుల్. 1 mark క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, ఈ 4 టాపిక్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాను. ఓకే ఓకే జాహ్నవి, ఏపీ బోర్డే కదా, వీ హ్యావ్ మోర్ టైమ్. CBSE students ki time is not there, only 1 month time is there. Okay, so sare nana ivanni questions okasari chudandi. Write reactions shown in picture, give example of such a reaction. Okay, ee particular picture lo one reflex action ante touching the hot object reaction is given here. Idi kakuna some other reaction can you give for reflex action? 15th question is asking about examples regarding reflex action. Can you tell me? Yes, Nobida, Azad, I have replied to that. Okay, that Doha meaning I have replied. Yes, Joshna, yes, after a long time. AP CBSE board, yes. Joshna, okay, yesterday quiz winner evaru? Amulya. Harsha? So, yesterday quiz winner was Amulya, okay? So some more, suppose mosquito biting, adi kuda when we are tapping on the mosquito, adi kuda oka reflex action. If you stamp on any thorn, ventane kaal teesestaru kada, adi kuda oka reflex action. Okay, suppose oka flash of light mana kallu mida padtunte, we close our eyes suddenly, adi kuda oka reflex action. If you see your favorite food, ఈ రోజు భోగి అండ్ టుమారో సంక్రాంతి, సో ఏదో ఒక స్పెషల్ డిష్ మమ్మీ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ టుడే, రైట్? సో మీ ఫేవరెట్ డిష్ చూడగానే ఆటోమేటికలీ ద మౌత్ విల్ స్టార్ట్ వాటరింగ్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే, నేమ్ ద ఆర్గన్ దట్ కంట్రోల్ ఆల్ దిస్ రియాక్షన్. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో బ్రెయిన్ అసలు ఏమైనా రోల్ ఉంటుందా? ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్. అట్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్? ఓకే, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్? ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. ఓకే,
ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఎనీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. Okay, let's move on to the next question, everybody. So question here is, name this diagram. Okay, this is one of the important 8 mark question or 6 mark question, also 4 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు. సో అసలు ఈ డయాగ్రామ్ పేరేంటి? డూ యు నో? అన్నోన్ బాయ్. సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే PVL సీజన్ 2 స్టార్ట్ అయింది, క్విజ్ కి సీజన్ 2 స్టార్ట్ అయింది, అది ఒక సర్ప్రైజ్. అండ్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ తర్వాత మోడల్ పేపర్స్ చేపిస్తారు మినీ సంక్రాంతి సిరీస్ లాగా. సో దాట్ వాజ్ ద సెకండ్ సర్ప్రైజ్. 2 క్వశ్చన్స్ స్కిప్ అయింది. అవును నాన్న, ఎడిటింగ్ ఏ లైట్స్. వెంకట్, ఎస్. హిందీ రాదా ఆజాద్? కొంచెమైనా హిందీ రాదా ఆజాద్? ఓకే, సో న్యూరాన్, వెరీ గుడ్. జోష్న, భీష్మ, ఓకే. లక్కీ, ఎస్, కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఉమా, వాసవి, ఎస్. ద్రాక్షయని, కరెక్ట్ నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూరాన్. దిస్ ఈస్ ది న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఇట్స్ ద ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. నేమ్ ద పార్ట్స్ ఇన్ ఇట్. న్యూరాన్ లో ఉన్న పార్ట్స్ చెప్పండి నాన్న. లేబులింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ టుడే. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఈ డయాగ్రామ్ కి లేబులింగ్ చేయాలన్నమాట. సో క్విక్లీ టెల్ మీ ఆల్ ది పార్ట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ న్యూరాన్. ఓకే, కమ్ ఆన్. 8 o'clock, hater of this world. Okay, bio quiz, మళ్ళీ bio quiz బ్లెస్సీ, ఇట్ విల్ బి దేర్. సండే రోజు అయితే పక్కా ఉంటుంది, వీక్ లో కూడా ఎప్పుడు ఒకసారి ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, axon, dendrite, nerve ending. ఓకే లావణ్య, ఇంకా Anna, yes. So one is main part is first you should mention about cell body. Cell body తర్వాత dendrites, okay, and then axon. Yes, Dinesh, very good. Nucleus also you have to mention. Alage nerve ending. Okay, we have something called nerve ending, right? Myelin sheath you can write. One more part is myelin sheath. Okay nana. సో నిసల్ గ్రాన్యూల్స్ కూడా మీరు రాయొచ్చు. నోడ్ ఆఫ్ రణ్వీర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, ద్రాక్షి అని, వెరీ గుడ్. ఎడిటింగ్ ఎలైట్, వెంకట్. సనత్, శరత్, సారీ. సెల్ బాడీ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్, ఎస్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ ది పాత్వే అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ టేక్స్ విద్ ఇన్ అ న్యూరాన్. అంటే సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ electrical impulse will travel. Okay, so electrical impulse first it will start from dendrites. Endukante dendrites will accept the receive the information. First aithe edaitho information untundi kada, that is accepted by received by the dendrites. Dendrites tarvata it will go to the cell body. Okay, dendrite tarvata cell body. Cell body tarvata it will move to the axon. Okay, then from axon it will move to the nerve ending. Okay, and finally nerve ending nunchi inkoka neuron ki ellipotundi adi. Okay, inkoka dendrites ki, right? So that is the sequence. Yes, Isha, very good. From dendrites to axon and from another neuron. Yes, Joshna, very good. Next, role of dendritic tip of a nerve cell in transmission of information. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు డెండ్రైటిక్ టిప్ రోల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డెండ్రైట్ ఇన్ దాట్? సో డెండ్రైట్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో డెండ్రైట్ విల్ రిసీవ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సరేనా? How does the electrical impulse travel from dendrite to axon? Okay, dendrite nunchi axon ki electrical impulse ela travel aitundi ante through the cell body. Okay, it will cross the cell body ante. Okay, yes Uma, correct. Dendrite receive the information. Very good. Fourth question is important actually. Okay, see ee diagram based questions lo konni 1 mark questions kuda cover aitunnai. So very very important. Idi okasari practice cheyandi. PDF ప్రొవైడ్ చేస్తాను క్లాస్ తర్వాత. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది యాక్సాన్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ రీచెస్ ఇట్?
సో axon ఎండింగ్ లో ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ది axon లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ రీచ్ అవ్వగానే it will move on to the another neuron ante it will be passing on to the dendrite through the synapse. Okay, it will cross the synapse entante it is the gap between two neuron madhyalo unna gap or the space. Okay, collecting the information from another. Yes, yeah, Azad and Venkat, what is the proposal going here? You should now concentrate here. Okay, so why is synapse and what role does it play in nerve impulse? Synapse enti? Okay, this is one important 1 mark question also. 7th question, very very important 1 mark question. So synapse enti? Come on, all of you give me the proper definition for synapse. Synapse ki oka proper definition ivandi chat box lo, make it fast. మ్యామ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ 1 షాట్ లో చెప్పరా? 1 షాట్ లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా రుత్విక్. బ్లెస్సీ చేంజెస్ కెమికల్ టు ఎలక్ట్రికల్. ఓకే, గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 neurons. ఓకే బ్లెస్సీ, కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 neurons. 2 న్యూరాన్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ని synapse అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ద న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్. త్రూ ద సినాప్స్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 1 neuron టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద జంక్షన్ బిట్వీన్ 2 neurons. 2 neurons లో కూడా ఎలా బిట్వీన్ సో టూ న్యూరాన్స్ మధ్యలో హౌ ఇస్ ద కనెక్షన్ అంటే బిట్వీన్ ది నర్వ్ ఎండింగ్స్, రైట్, between the nerve endings of one neuron and dendrites of another neuron. Okay, so nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. Okay, చూడండి అన్న ఇక్కడ how do chemicals released at the synapse affect the next neuron in the sequence? So synapse దగ్గర కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, how it is affecting the next neuron? అసలు నెక్స్ట్ న్యూరాన్ లో అక్కడ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి పాసింగ్ ఫ్రమ్ 1 neuron to another neuron. That is the importance. Okay, next, what types of cells can receive impulse from neurons beside other neurons? What type of cells can receive impulse from neurons beside other neurons? Okay, so only neuron to neuron information anedi transfer aitunda, that whatever impulse is there only from one neuron to another neuron is it traveling, or it can travel to any other place also? Come on, tell me the answer for this. Okay, so what type of cells can receive impulses from neuron beside other neuron? Amruta Das, రోజు లైవ్ క్లాసెస్ కావాలా? మై లైవ్ క్లాసెస్ ఆర్ డైలీ ఓన్లీ నా, ఎవ్రీ డే. ఇంగ్లీష్లో ప్రపోజల్ లెసన్ గురించి డిస్కసింగ్ మ్యామ్. అవునా వెంకట్, అర్థమవుతుంది. ఐ నో యూ పీపుల్. ఓకే, హాయ్ శరణ్య. Again explain the question. Yes, the question, 9th question is what it is asking, what type of cells can receive impulses? Okay, elanti cells impulse ni receive చేస్తుంది beside other neuron. అంటే one neuron to another neuron impulse will be traveling right through synapse. Okay, అంటే ఇంపల్స్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంపల్స్ ఉంటుంది కదా, ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే,
So that information, can it pass from neuron to any other part? ఇప్పుడు న్యూరాన్ టు న్యూరాన్ కాకున్నా న్యూరాన్ టు ఎనీ అదర్ పార్ట్ కి అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? Myelin cells, no. Very simple question, Nana. This is very simple. So what actually happens here, you know, so from neuron, okay, information can also go to spinal cord, isn't it? Or it can also information can reach ఏమంటారు brain, okay, impulse, it can go to spinal cord or brain, or even it can go to effector muscles, okay, effector muscles. So not only from neuron to another neuron, but information can go from neuron to spinal cord, neuron to brain, or neuron to effector, okay. Yes. Sorry, we'll just take a 2 minutes break and I'll be back, okay. So just 2 minutes break, Nana, because the class will go till 8 o'clock today. So let's take a small break, mini break, okay. I'll be back. Meanwhile, ee questions ani try to answer, okay.
Yes, everybody, we are back. So, రేపు సంక్రాంతి కదా. Actually, 1 minute. ఏంటి అందరు వెళ్ళిపోయారా బ్రేక్ అంటే? కమాన్ కమ్ బ్యాక్, కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. Yes, all you girls, come on, be back. Okay, so we were discussing the nerve question, right? So here neuron gurinchi question kada ikkada. So in this, just see here. Am I audible, everybody? Yes, chill girl, you are back. Bio buddy, you are also back. Ma'am, festival special ఏం చేశారు మ్యామ్? అదే ఉమా, యాక్చువల్లీ ఏమైంది, ఇందాక నేబర్స్ ఉంటారు కదా ఆంటీ వాళ్ళు పిలిచినారు ముగ్గు వేయడానికి. బట్ ఐఎమ్ ఇన్ ద క్లాస్, 8 o'clock వరకు క్లాస్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ముగ్గులో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతాను. సో యూ ఆల్ హ్యావ్ డన్ యువర్ రంగోలీ ఆర్ ముగ్గు? అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి, ఎస్ ఆజాద్, అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి. ఎక్కడ వెళ్ళారా అందరూ? రండి మళ్ళీ. దాట్ వాస్ జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్, వీఆర్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, ఎస్ హ్యాపీ సంక్రాంతి నాన్న అందరికి. రేపు సంక్రాంతి రోజు కూడా మనకు క్లాస్ ఉంటుంది ఈవినింగ్, బట్ ఈవినింగ్ వీ హ్యావ్, సో నో వరీస్. ఓకే, సో డే మొత్తం ఎంజాయ్ చేయండి, తర్వాత సంక్రాంతి వీ కెన్. Ma'am, yes, Lavanya, what happened? You want to go for Rangoli or what? Kumar, I'm audible? Okay. Completed chai break కాదు నానా. యాక్చువల్లీ ఆంటీ వాళ్ళు పిలిచారు కింద, నేబర్స్ ఆంటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో రంగోలీ వేస్తున్నారు. సో దే జస్ట్ కాల్ మీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్, బట్ నేను మీకు క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి అక్కడ వద్దు చెప్పాలి వచ్చింది. ఓకే, ఐడెంటిఫై ది పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అక్వైర్డ్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది సెపరేట్ గా 1 mark or 2 mark క్వశ్చన్ లో కూడా అడుగుతారు. సో ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, విచ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అక్వైర్డ్. ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్వైర్ అవుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రావెల్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్ లో ఏ పార్ట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్, అండ్ దెన్ ఇంపల్స్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ సిగ్నల్. ఎక్కడైతే కెమికల్ సిగ్నల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో 3 parts యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఓకే, వెంకట్ మీ ఊరికి రావాలా? సరే, సంక్రాంతి రోజే రావాలా? ఎస్, ఉమా, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ వన్, వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అక్వైర్డ్ అంటే డెండ్రైట్స్. అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ ఎక్కడ ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే యాక్సాన్. And where the impulse is converted into an electrical signal, that happens at the synapse. Okay. Yes, Uma, very good. Your answer is right. Shashank, unknown boy, Vasavi, yes, correct. Nerve ending, nerve ending mention cheskochu lekapothe synapse. Okay. So the conversion of electrical impulse into chemical signal, that is actually happening in the nerve ending or synapse, right? Next question. Why is it important for nervous tissue to be organized as a network of neuron? Asal nervous tissue oka neuron laga organized ayi enduku untundi ante for a proper transmission of impulse and for a faster transmission of impulse. Okay, oka impulse fast ga transmit avala ante that has to be designed in a proper organized network of neuron anamata. How does electrical impulse change into chemical signal for a transmission between 2 neurons? Ippudu rendu neuron madhyalo electrical impulse, how it is changing into chemical signal. So adi ela change aitundi, electrical impulse chemical signal loki ela change aitundi. Okay, so that will be because of neurotransmitters and synapse. Okay, so just by forming the synapse enti, that is the gap between 2 neurons. Okay, so why do neurons are called as functional unit of nervous system? Oka nervous system
ఫంక్షనల్ యూనిట్, న్యూరాన్ ని నర్వస్ సిస్టమ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఎందుకు అంటారు? బికాస్ ఇట్ విల్ క్యారీ ద ఇంపల్సెస్, ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫుల్ బాడీలో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది కదా న్యూరాన్స్, అందుకే అది ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, బికాస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ మస్కిటో బైట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్లోకి ఎలా వెళ్తుంది, స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది అంటే త్రూ ద న్యూరాన్స్ ఓన్లీనా. న్యూరాన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Because of that only, this is how the information are traveling, okay, through the neurons. Clear? Bhagyashri, good evening. Yes, everybody, break iste meer andaru ellipoyarara. Okay, so come on, call your friends. So today we are doing diagram related questions, okay, important diagrams. Ippudu exam lo konni diagram ichi దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. సో ఏపీ స్టూడెంట్స్కి అయితే 12th క్వశ్చన్, మొన్న గవర్నమెంట్ హ్యావ్ రిలీజ్ ద మోడల్ పేపర్స్, రైట్? మోడల్ పేపర్లో 12th క్వశ్చన్లో ఏ బిట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే దాంట్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ న్యూట్రిషన్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ గురించి, అంతే కదా. సో హౌ ద గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్, తర్వాత పైరువేట్ ఎలా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది టు ఎనర్జీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్. ఓకే మ్యామ్, రివిజన్ ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మ్యామ్, ప్లీజ్ చెప్పండి. రివిజన్కి ఒక ప్రాపర్ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వాలి. మొన్న ఒక టైం టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, దాంట్లో కొంచెం యూ కెన్ డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ చేసి ఒక ప్రాపర్ టైం టేబుల్ తయారు చేయండి ఫస్ట్. ఆ టైం టేబుల్లో యూ హ్యావ్ టు డూ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ అయితే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ని కవర్ చేయండి. ఓకే, ప్రకాష్, ఓకే, అన్నన్ బాయ్ అంటే ప్రకాష్, సరే నాన్న. Sharath, English classes will be there, but before exams నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, ఓకే వెంకట్, నో ప్రాబ్లం. Glucose converted into pyruvate. Yes, primary purpose of food material taken during nutrition. అసలు ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం. ఫైనలీ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ we are taking the food. Okay, how do different organisms break down glucose? Asalu ee glucose breakdown can be aerobic, wherever oxygen is available aerobic, whenever oxygen is not available adi anaerobic. Alane lack of oxygen ante muscle cells lo if we have a lack of oxygen akkada muscle cells lo lactic acid formation. Okay, so different organism. Ippudu yeast లో ఫర్మెంటేషన్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే anaerobic respiration. అండ్ వాట్ అబౌట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో aerobic respiration, రైట్? వేర్ డస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ అక్కర్? అసలు గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ దిస్ వన్? ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న, డెఫినెట్లీ నేనే చెప్తాను. బయాలజీ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్కి కూడా చెప్పాను. And most of the questions they got it from that only. Next ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను, మీకు కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. So first thing, suppose this is a cell. Okay, so in this cell we have a nucleus, right? Inside that nucleolus will be there. అది కాకుండా there is a mitochondria. Okay, so this is mitochondria, right? So first అయితే glucose will be converted into pyruvate. So glucose to pyruvate conversion ఎక్కడ జరుగుతుంది? Cytoplasm లో. Okay, in the cytoplasm glucose will be converted into pyruvate. Pyruvate breakdown అయిన తర్వాత that pyruvate will be traveling to the mitochondria, right? So in the mitochondria, inside the mitochondria, pyruvate breakdown will happen and akkada carbon dioxide and water or energy production అనేది జరుగుతుంది. అందుకే మైటోకాండ్రియాలోనే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మైటోకాండ్రియా ఈస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి?
సో ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్లో మీకు అడిగినప్పుడు గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ కన్వర్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో. పైరువేట్ బ్రేక్ డౌన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో. ఆన్సర్ షుడ్ బి మైటోకాండ్రియా. ఓకే, మ్యామ్ నాకు హిందీ క్లాసెస్ ఎప్పుడు మ్యామ్? అమృత దాస్, హిందీ క్లాసెస్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? Breakdown of glucose into pyruvate occur. So glucose into pyruvate cytoplasm lo. So answer will be cytoplasm. Okay. What happens to pyruvate during fermentation? Fermentation appudu pyruvate. Okay. So fifth question ki answer entante pyruvate will be broken down into ethanol ante edo oka alcohol plus carbon dioxide plus energy. Okay. Fermentation lo ed jarugutundi? Pyruvate broken to ethanol and carbon dioxide and energy. Okay. Ma'am, social high weightage chapters video cheyandi. Sir chestaru. Dattu sir chestaru. Okay. Sharath. Okay. Azad till 8 o'clock. Kumar, biggest problem. Which is your biggest problem, Kumar? Okay. So next question. Let's see the next question related to this particular flow chart. సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో చార్ట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనరోబిక్ అండ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ అండ్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? కమన్ చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ మిస్డ్. ఆజాద్, వాట్ వాస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్? What is the initial breakdown product of glucose and what is its structure? Initial breakdown of glucose is pyruvate. So pyruvate is a 3-carbon compound. Okay? Okay, Azad? What is the difference between aerobic and aerobic and anaerobic respiration? Come on. Blessy, anaerobic and lack of oxygen is same or not, ma'am? Not exactly same. Blessy, anaerobic respiration ante completely absence of oxygen. Lack of oxygen ante enti? Ippudu mana body lo muscle cells lo lactic acid formation will happen, right? కానీ వీ హ్యావ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, బట్ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే తక్కువగా షార్టేజ్ అనమాట. అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ absence of oxygen, they are not exactly the same. Nani, ma'am, my problem was my handwriting. Ayyo, handwriting problem. Nani, handwriting ఏం లేదు నాన్న, యూ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ నీట్లీ. మీ హ్యాండ్రైటింగ్ ఎలా ఉన్నా దాన్ని నీట్గా రాయండి, సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, anaerobic అంటే absence of oxygen, aerobic అంటే oxygen will be available. Anaerobic respiration లో only 2 ATP energy will be produced, but aerobic respiration లో 36 ATPs are produced. ఈ రెండు మీరు రాస్తే సరిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్ కి. ఓకే, కానీ 4 మార్క్స్ లో aerobic anaerobic అడిగినప్పుడు ఫుల్ పాయింట్స్ చెప్పాను కదా, అది రాయాలి. ఓకే, next, where does aerobic respiration take place within the cell and what are its end products? Okay, అసలు సెల్ లో aerobic respiration ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజం ఇంకా మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సైటోప్లాజం ఇంకా మైటోకాండ్రియాలో aerobic respiration will happen. Okay, and what are its end product? Aerobic respiration end product ఏంటి నాన్న? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, water and energy. These are the end product of aerobic respiration. Very good, Uma. You know, anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Very good. Cytoplasm and mitochondria, ma'am. Cytoplasm. Yes, Lavanya. Correct, Nana. Your answer is right. Okay. This is an important question. 7th one. And prati diagram lo 7th question important ga ostundi kada. Okay. Vasavi, what happened? Come on, next question. Why is the energy yield from aerobic respiration greater than that of anaerobic respiration? So aerobic respiration lo energy yield is 36 ATP. Anaerobic respiration lo only 2 ATP. Just because the oxygen is not available, that is making so much of difference. Oxygen available unte energy production will be more. Oxygen takku unte energy production will be less. Okay. What alternative pathway do muscle cells use when oxygen is lacking? Okay, so alternative pathway ante they will produce energy through the lactic acid formation.
that you have to mention. Okay, lactic acid formation anamata. Next question, what symptoms can arise from buildup of lactic acid in muscles during intense activity? Intense activity appudu మన మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ జమ అవుతుంది కదా, లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది కదా. సో దానివల్ల వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్? కమ్ ఆన్ మ్యామ్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 7th question please. Where does aerobic respiration takes place within the cell? Aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria. And what are its end product? Aerobic respiration lo end product carbon dioxide, water and energy. What's the doubt, Uma? Yashwant Reddy, life processes, control coordination and reproduction malli చెప్పాలా? సరే నాన్న చెప్తాను. ఓకే ఉమా, 7th క్వశ్చన్ ఏమైంది నాన్న? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సైటోప్లాజం అండ్ మైటోకాండ్రియాలో. ఇందాక చెప్పాను కదా. సో సైటోప్లాజంలో గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్, మైటోకాండ్రియాలో ఏమో పైరువేట్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ విల్ హ్యాపెన్. దట్స్ ఆల్. అంటే లొకేషన్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లొకేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే, Azad, concentrate on the class. Shanti, muscle cramps. Yes. So lactic acid, if it is accumulated in our muscles, appudu muscle fatigue or muscle cramps anedi is a problem. Okay. Ma'am, 10th class ki meeru classes cheptunnaru kada. Yes, Sharanya. Even I will miss you all. మ్యామ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని గవర్నమెంట్ ఒక పీడిఎఫ్ రిలీజ్ చేసింది కదా, అవి పబ్లిక్ వస్తాయా? ఎస్ వినయ్, దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. గవర్నమెంట్ రిలీజ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ మోడల్ పేపర్స్ అన్ని నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, అది ఒకసారి చూడండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఒక్కొక్క సెషన్ డిస్కస్ చేస్తాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ we are moving on to another diagram. Name this diagram. What is the name of this diagram here? So this is the excretory system of human. Okay, what is this? Excretory system of human. Name the parts in it. Come on, e answer I want it from you people. E excretory system of human lo what are the different parts present in it? Come on, tell me. How to improve handwriting? Nani చెప్పాను కదా నాన్న, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు నాన్న. ఇప్పుడు సడన్గా మీరు చేంజ్ చేయడానికి టైం కూడా లేదు. కానీ వాట్ ఎవర్ యువర్ రైటింగ్, రైట్ ఇట్ నీట్లీ రాస్తే సరిపోతుంది. మీ పేపర్ కొంచెం నీట్గా కనపడాలి అంతే. హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు, కానీ నీట్గా ఖచ్చితంగా పేపర్ ఉండాలి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ వజ్రేశ్వర్, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ శరణ్య. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ కిడ్నీస్, దెన్ కిడ్నీస్ తర్వాత యూరేటర్, then we have the urinary bladder. Okay, urinary bladder. Last lo we have urethra. Ivi kakuna you should also mention renal artery and renal vein every time you are doing this diagram, drawing this diagram. Okay, so these are the different parts, right? What are the main components of human excretory system? Human excretory system lo main components అంటే దిస్ ఇస్ ద లైక్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి కిడ్నీ కదా స్పెసిఫికలీ. ఎస్ దినేష్, రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో is to be mentioned. Where are the kidneys located in the human body? Human body lo kidney location ekkada? Abdomen. Okay, so upper abdomen lo, back side, koncham back side of the abdomen anamata. Okay, what is the pathway of urine from production to excretion? Pathway of urine from production to excretion. Pathway ante you have to mention about the so I think here pathway of urine production. Okay, nephron lo urine production sequence చెప్పాలన్నమాట. Okay, so first urine formation takes place in the Bowman's capsule. Bowman's capsule తర్వాత loop of Henle. Loop of Henle tarvata, Bowman's capsule tarvata PCT, then loop of Henle, then DCT, finally collecting duct. Okay. Hi Gagan, how are you? Chitra, hi Chitra. Yes, very good. Correct answer. ABCD, all the labeling Chitra has given. Very good.
సో నెక్స్ట్ నేమ్ ద లాంగ్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్. ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్టెండింగ్ టు ద సిస్టమ్ పోస్టీరియర్ ఎండ్. లాంగ్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, పోస్టీరియర్ ఎండ్లో లాంగ్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యూరేటర్. నేమ్ ద మీడియన్ పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ అట్ ద పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ పోస్టీరియర్ ఎండ్లో దట్ ఈస్ ద యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, so what the urinary bladder is actually doing here, it is storing the urine. Okay, urine storage lo it is helping, right? Clear. Next, this diagram is about heart diagram. Nana, next one. Yes Chitra, it is ureter only. Very good. Shashank, yes, urinary bladder and ureter. Okay, ee diagram పేరు చెప్పండి. హార్ట్ డయాగ్రామే, కానీ హార్ట్లో ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ గివెన్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? సో నేమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ అంటే దిస్ ఇస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. నేమ్ ద పార్ట్స్ ఇన్ ఇట్. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్లో పార్ట్స్ గురించి ఏం చెప్తారు మీరు? ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇలా అడిగినప్పుడు వాట్ పార్ట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే ఇన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? వజ్రేశ్వర్, వెరీ గుడ్ వజ్రేశ్వర్, డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఉమా, దివ్య, ఎస్, అంజలి ఆల్సో కరెక్ట్. రూపావతి, యు ఆర్ బ్యాక్. ఓకే, పార్ట్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డబుల్ సర్క్యులేషన్లో మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ ది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్లో వీ హ్యావ్ టూ మెయిన్ పార్ట్స్, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, ఇంకొకటి పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఓకే, వన్ ఇస్ సిస్టమిక్, వన్ ఇస్ పల్మనరీ. వాట్ ఈస్ డబుల్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్? డబుల్ సర్క్యులేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? blood will pass through the heart twice. అంటే సేమ్ blood will pass through the cross the heart twice అన్నమాట. అంతే కదా? ఇప్పుడు లంగ్స్ నుంచి it is coming to the heart. Suppose this is our heart. Okay, so there are 4 chambers. So from lungs నుంచి heart కి, మళ్ళీ heart నుంచి body parts కి, again body parts నుంచి it is going to the heart, again back to the lungs. So same blood is crossing the heart twice. Okay, అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ లో ఏమైతుంది? ఓన్లీ వన్స్ ద బ్లడ్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఓన్లీ వన్స్ అన్నమాట. ఫిష్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్, రైట్? ఎస్ శశాంక్, వెరీ గుడ్. మంజుల, డబుల్ సర్క్యులేషన్. అవునా? గణేష్, మ్యామ్ ద బ్లడ్ పాసెస్ త్రూ హార్ట్ ట్వైస్. ఎస్ గణేష్, కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. ఉమా, ఆన్సర్ కరెక్టే. విచ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ప్రైమరీలీ ఎగ్జిబిట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? So mammals, all the mammals, they will be exhibiting double circulation. You can give ante apes also, but mammals okati raste kuda saripotundi. What are the two circuits involved in double circulation? Double circulation lo circuit involved is systemic circuit or systemic circulation, inkokati pulmonary circulation. Sarena? So ilane exam lo meeku 12th question lo AP students ki aithe 12th question, TS students ki edo oka question number lo this diagram related question will definitely be there. అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాంట్లో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు 4 మార్క్స్ లో. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, 4 మార్క్స్ లో యూ విల్ గెట్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, యూ విల్ ఆల్సో గెట్ దిస్ వన్, ఏమంటారు, ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్ టేబుల్స్, దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Sharath, okay. Chitra, pulmonary and systemic, very good Chitra. Prakash, 8 o'clock, okay. Next, we'll move on to the next question. Same diagram lo inkoka question entante, ఇది అయిపోయింది కదా. How does structure of heart facilitate double circulation and what are their functions? Okay, so mana human body lo how the heart structure is helping in double circulation. So division of the heart into 4 chambers. Okay, because human heart is divided into 4 chambers, అందుకే కదా డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్ హియర్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, మళ్ళీ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ,
again from all parts of the body to this chamber, then lower part, and then finally going back to the lungs. Okay. Sharath, you got 50 out of 50. Very good. TS ki blueprint, Yashwant, even we are waiting. Endukante tentative date sheet release ayindi, but final date sheet inka release avaledu. So final date sheet release అయినప్పుడు దాంతో పాటు మోడల్ పేపర్ ఇంకా బ్లూ ప్రింట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ వన్ వీడియో అండ్ లెట్ యూ నో. ఓకే. What is the pathway of oxygenated blood in the double circulation? చెప్పండి నాన్న. 7th క్వశ్చన్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ లో 7th క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ గానే వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాత్వే ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పాత్వే అంటే ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఐ రైట్ హియర్, వెయిట్. సో ఆక్సిజనేటెడ్ పాత్వే కదా. సపోజ్ ఇఫ్ వి డ్రా ఇట్ దిస్ వే, what is this one? LA, left atrium. This is LV, left ventricle. Idi emo right ventricle, idi right auricle. Okay, so first oxygenated blood will be coming here to left ventricle. Left ventricle nunchi left auricle, then left ventricle. Left ventricle nunchi through aorta it is going to different body parts. Okay, so this is the pathway of oxygenated blood. Half pathway oxygenated blood idi left side, and right side lo deoxygenated blood pathway will be there, right side of the heart. Okay, clear? D teja, lungs to heart, heart to body. Yes, very good. D teja. Ma'am, what is difference between pulmonary artery and pulmonary vein? Yes, Manjula, very good question. So pulmonary artery ante that will carry the deoxygenated blood, and pulmonary vein will carry the oxygenated blood. Okay, so those are the exception. మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్టరీ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓన్లీ, బట్ హియర్ పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారింగ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. దట్స్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. శశాంక్, వెరీ గుడ్. శాంతి, నెక్స్ట్ వన్. yes Gagan, Lakshmi Narayan ante Gagan. Okay, what happens to deoxygenated blood during double circulation process? Double circulation process appudu deoxygenated blood ki emaitundi? What exactly happens to the deoxygenated blood? Ma'am, 2 mark, 4 mark, 6 mark MCQs question cheyandi ma'am in one video all subjects. Okay, చేస్తాను నాన్న. 2 mark 4 mark అంటే చాప్టర్ వైజే చేయాలి కదా. లేకపోతే యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్కి ముందు నేను ఎలా చేసుకోకపోతున్నాను అంటే ఆల్ 2 mark క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఫుల్ బయాలజీలో 2 mark క్వశ్చన్స్ ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్కి కూడా చేశాను. ఓకే, డెఫినెట్లీ మీకు కూడా చేస్తాను. అలాగే ఆల్ 6 mark, ఆల్ 4 mark క్వశ్చన్ అలా ఐల్ బి కవరింగ్. ఓకే, అండ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ముందు రోజు లైక్ ఆర్ 1 week బిఫోర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ I'll be completing marathon in biology. అది ఒక లాంగ్ బయాలజీ సెషన్ ఉంటుంది నాన్న. దాంట్లో I'll be completing all 1 mark, 2 mark, 4 marks అలాగే. ఓకే ఓకే Gagan, this is okay. Gagan is asking which class is this? Here we are discussing all the diagram based questions from biology. Entire biology నుంచి diagram based questions discuss చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, so one diagram based question is a short question in 4 marks. Right? How does double circulation enhance the efficiency of oxygen delivery in high energy animals? So high energy animals ante we human beings, we are manaku energy needs ఎక్కువగా ఉంటుంది. Okay, so ఈ energy needs are high. That is the reason we need more amount of oxygen. Okay, high amount of oxygen is required. So because we need more oxygen, okay, ఆక్సిజన్ ఎందుకు ఎనర్జీకి ఆక్సిజన్కి లింక్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ విల్ ఆక్సిడైజ్ గ్లూకోజ్, అప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఏటీపీ విల్ బి ఫార్మ్డ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, సో అందుకే అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బాడీకి కావాలంటే దర్ షుడ్ బి 4 chambers. అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ సెపరేట్గా ఉంటేనే the blood vessels can efficiently supply the oxygen to each and every cell. That is the reason. Okay, yes Christina, hi. All experiments kuda cheptanu nana.
అసలు ఇది అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, బికాజ్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers. ఓకే, 4 chambers లో డివైడ్ అయితే దిస్ సైడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, దిస్ సైడ్ కార్బన్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్ దేర్. సో ఇలా డివిజన్ ఉండేసరికి ఆక్సిజన్ ఎఫిషియెంట్గా ఇట్ క్యాన్ బి సప్లైడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్ అన్నమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్కి ఎఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఎఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎఫిషియెంట్ ఆక్సిజన్ సప్లై, మోర్ ఎనర్జీ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఎనర్జీ అంటే ఏటీపీ, ప్రాపర్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ క్యాన్ బి దేర్. అండ్ మ్యామల్స్, ఏవ్స్, ఓకే, వీ ఆల్ నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ అన్నమాట. అందుకే అవర్ హార్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers ఫర్ మోర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఓకే, షైనీ, ఫైన్. బాడీ టెంపరేచర్, ఎస్ చిత్ర, బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ హైగా ఉండాలి. ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ హై. వెరీ గుడ్. సో అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. లింఫ్ అంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్, మన టిష్యూలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఇస్ లింఫ్. ఓకే, శశి కిరణ్, ఎస్ మంజుల, లైక్ మ్యామల్స్. క్లియర్? Let's see the next question. Double circulation related question ఏంటి ఇక్కడ? How does double circulation contribute to maintaining body temperature in warm blooded animals? So body temperature maintain చేయాలంటే energy requirements are high. Energy requirements high అంటే 4 chambers లో divide అయి ఉంది. More efficiently oxygen can be supplied. So eventually it is going to produce high energy అన్నమాట. Okay. What adaptations in the circulatory system are necessary for animals that exhibit double circulation? Double circulatory system animals ki circulatory system lo they need 4 chambers. That is the main adaptation. Heart should be 4 chambered. Okay, fine. Ma'am, okay. Hi Komali, how are you? Good evening. Okay, so double circulation tarvata, then we can have 2 examples of organisms showing this type of, okay. Here you can write mammals and aves, okay. So you can write humans or birds, they have double circulation. Which type of circulation shown in the picture? It is double circulation only. Respiratory organ related to this circulation, so it is lungs. Okay, which respiratory system is related to double circulation? Lungs. Then what type of circulation అయిపోయింది? Okay, how many times the blood flows through the heart in this picture? 2 times. Okay, so how many times the blood will be moving in the heart for double circulation? 2 times. Next diagram Nana. So next we have about nephron. Okay, so what is the name of this? Adaptation ante new environment lo some changes or feature in our body or any body part. Okay, simple. Sonika ma'am, why blood is carried to lungs? Ipudu return vellali kada, blood lungs దగ్గరికి వెళ్తేనే blood can give carbon dioxide to the lungs, and carbon dioxide lungs will remove the carbon dioxide from the body. Anduke blood is transferring traveling to the lungs. Okay, Sonika, fine. This diagram is nephron. Very good, Divya. So idi nephron diagram. Name the parts in it. So what are the parts present in it? So here we have Bowman's capsule. Okay, so this is Bowman's capsule. Bowman's capsule tarvata, what is the next part? We have glomerulus. Okay, one is glomerulus. Then PCT, proximal convoluted tubule. Tarvata loop of Henle. Then we have DCT, distal convoluted tubule. Last lo entante collecting duct. Okay, collecting duct. See, these are the parts. Yes, this is 10th class only kada, Lakshmi Narayan. PDF on slogans. Okay, ma'am, teacher, this is 10th class. Yes Nana, 10th class e kada. And this particular session PDF class tarvata నేను ఇస్తాను మీకు, సెషన్ కింద కమెంట్ లో ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఇన్ నెఫ్రాన్? సో బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. అంటే
primary urine will be formed here. Okay, what is formed here? Primary urine. Next question, what are nephrons and how are they organized within the kidneys? So nephrons are the structural and functional unit of kidney. Oka kidney lo functional and structural unit వచ్చేసి nephron అన్నమాట. కిడ్నీలో ఎక్కడ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అంటే this is something like this. See here, suppose this is the kidney. Okay, so here we have pyramid like structures. What are these pyramid like structures? Calyx అన్నమాట. Okay, so ఆ calyx లోనే ఇట్లా long thread like structures will be there. Those are the nephrons. So nephrons are basically arranged on the calyx, pyramid like structure in the kidney. Okay, which substance selectively reabsorbed during urine formation? Urine formation అప్పుడు కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది కదా. ఎక్కడ జరుగుతుంది అసలు? లొకేషన్ ఎక్కడంటే పీసీటీలో ఇంకా లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో, isn't it? సో ఈ టూ పార్ట్స్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ will happen. Reabsorption of what? What all materials are reabsorbed? So we have amino acid, then glucose, salt, vitamins, then what else? Water. Okay, so all these things are reabsorbed at the PCT. Only water reabsorption loop of Henle-lo. Rest of the substance reabsorption happens at the PCT, right? Let's see the next question. How does reabsorption of water in kidneys dependent on body's need? Cheppandi idi. So if there is less water in the body, appudu reabsorption of water ద్వారానే బాడీకి వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మన బాడీ నుంచి ఆల్ ది వాటర్ ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతే త్రూ యూరిన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే బాడీకి అది ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ లాగా అవుతుంది కదా. ఎందుకంటే మన బాడీ, అవర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్, మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ. సో బాడీ రిక్వైర్స్ వాటర్. సో ఆ వాటర్ నెఫ్రాన్లో ఎవ్రీ డే 180 liters of filtrate will be filtered by the nephron. కానీ ఓన్లీ 1 to 2 liters of urine is eliminated. మన బాడీ నుంచి ఓన్లీ 1 to 2 liters of urine is going out. But nephron, it is filtering 180 liters every day. సో అసలు రెస్ట్ 198 liters ఎక్కడ పోయింది అంటే that is going back to the body. It is reabsorbed by the body. And that is very, very crucial because our body needs water. Okay, so reabsorption లేకపోతే it will be a very complicated situation. Lahari, double circulation process ante when the blood cross the heart twice during circulation, that is double circulation. It has two parts, pulmonary and systemic circulation. Ala meer raste saripotundi. Okay, Lakshmi Narayan ante Gagan sare nana. Srinivasulu, what is the meaning of glomerulus? Glomerulus ante, see here, place ledu kada. Okay, Srinivasulu is asking this. Suppose this is the Bowman's capsule. Renal artery will be there, na? Renal artery will enter the Bowman capsule as afferent arteriole, and ikkada adi glomerulus form ayin tarvata that is going out as efferent arteriole. So this part is the glomerulus. Okay, and here only the primary urine formation or ultrafiltration will happen in the Bowman's capsule. Okay. See, nephron diagram చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ 8 marks or 6 marks. ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు. అలాగే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాంట్లో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు అడగవచ్చు. సో దిస్ పీడిఎఫ్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. దిస్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో 4 marksలో ఒక్క క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నాన్న, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని. సో ఇది మంచిగా నేర్చుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, fine. So what happens to urine after it is formed in the kidneys? Okay, kidney lo urine form ayin tarvata where it is going? It will be going to the ureter, and ureter will pass it on to urinary bladder, and urinary bladder lo store ayi untundi till the elimination. Eliminate aye varaku urinary bladder lo store ayi untundi. Okay, what is the meaning of loop of Henle? Loop of Henle is part of nephron. Okay.
Uma, another, it will take time. It's a long session actually. Let's see when it is ending. Because quiz is there at 8:30, right? Yes, 8:30కి ఉంటుంది కదా క్విజ్. చూద్దాం నాన్న. వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్? శ్రీనివాసులు, నెఫ్రాన్ అబ్సెంట్ ఉంటే ఏమైతుంది అంటే ఫిల్ట్రేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అప్పుడు మన బాడీలో టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ జమ అయిపోతుంది, టాక్సిక్ మెటీరియల్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, ఎక్సెస్ వాటర్ కూడా బాడీలోనే ఉండిపోతుంది. ఓకే, సో నెఫ్రాన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూరేటర్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. మన ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో యూరేటర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? యూరేటర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ ద కిడ్నీ అండ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్, isn't it? Suppose, where should I draw? Okay, this is the kidney and these are the ureter and this is urinary bladder, isn't it? So kidney nunchi urine will be transported to the urinary bladder through ureter. Okay, how does urinary bladder store urine and what triggers the urge to urinate? So micturition process, there is a process called micturition. So urinary bladder, whenever it is filled, okay, 300 to 400 ml fill ayin tarvata, then there will be urge for urination. Okay, that is and elimination of urine is micturition anamata. Okay, so urinary bladder, how it is storing the urine ante, it is an elastic bag like structure. Okay, what is the role of muscular walls of bladder in urination? సో మస్క్యులర్ వాల్ ఉండేసరికి అది ఇలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ అండ్ మోర్ యూరిన్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూరినేషన్ కంట్రోల్డ్ బై నర్వస్ సిస్టమ్? ఎస్, టెల్ మీ దిస్. ప్రశాంత్ తీసుకుంటున్నారు ఓన్ ఛానల్లో. తరుణ్, క్యా హువా తరుణ్? ఓకే, సత్యదత్, I'm studying 9th. In few months, I'll be 10th. Satya, so actually we are going to again do the revision for 10th na. Appudu 9th class valu meer vinochu appudu February lo. Okay, ma'am, what is the time of filtration? Time of filtration ante filtration ki time em undavu. That is a continuous process, it will be going on. Okay, why is selective reabsorption important for maintaining homeostasis? Selective reabsorption lo asalu what all are reabsorbed? Amino acid, alage glucose, vitamins, then salts, all these are reabsorbed along with water. Water reabsorption kuda aitundi kada dentlo. Water reabsorption will be happening at loop of Henle. Water reabsorption vallane homeostasis will be maintained. Okay, nephrons are halved in human body. Nephrons are halved ante number tagipotena. Azad, natural resources, yes Sandhya, natural resources complete chestanu. Oka chapter migilipoyindi kada. Madhupriya, ఇది ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకొక సెషన్ నేను చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, వాట్ మైట్ బి కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇంపేర్డ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద నెఫ్రాన్? ఇంపేర్డ్ ఫంక్షన్ అంటే నెఫ్రాన్స్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. ఓకే, ఒకవేళ మన బాడీలో నెఫ్రాన్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏమైతుంది? నెఫ్రాన్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే వాట్ ఎవర్ టాక్సిన్స్ ఆర్ దేర్ అంటే హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ అది మన బాడీలో జమ అయిపోతుంది అండ్ యూరేమియా అనేది ప్రాబ్లమ్ విల్ బి కాజ్డ్. ఓకే, యూరేమియా అంటే యూరియా లెవెల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, హౌ డస్ ద బాడీ డిటర్మైన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు రీఅబ్జార్బ్ డ్యూరింగ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్? సో ఎంత వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అవ్వాలి? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాటర్ లెవెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో సఫిషియంట్ వాటర్ ఉంది అంటే యూరిన్తో అది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. మన బాడీలో వాటర్ లేదనుకోండి, అప్పుడు మోర్ వాటర్ విల్ నాట్ బి ఎలిమినేటెడ్, రిమూవ్ అవ్వవు, అది రీఅబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. ఓకే, టు విచ్ ఆర్గన్ దిస్ పార్ట్ బిలాంగ్? సో దిస్ పార్ట్ బిలాంగ్ టు ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్. ఓకే, అంటే కిడ్నీ యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ అంటే ఇది నెఫ్రాన్ కదా. సో నెఫ్రాన్ బిలాంగ్స్ టు కిడ్నీ, ఇజంట్ ఇట్? సత్య, పర్టికులర్ డేట్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పలేము నాన్న, బట్ మోస్ట్లీ మిడ్ ఫిబ్రవరి. ఓకే,
So mid-February, otherwise whenever your 10th class is starting, you start watching the classes here, ante. Because revision is going on, na? Any of the revision class you can watch, okay? Manith Yadav, testis is the organ, gland in the male reproductive system which will produce sperm, okay? Fine. So again, nephron mida questions. Why do they call, what do they call functional unit of the system? Why do they call nephron as functional unit of the system? Because nephron only is doing the function of filtration. Okay. So actual filtration process will happen in the nephron only. Name the main parts of the unit. E unit lo main parts enti. Okay. E unit, name the main parts of the unit. Ante nephron main parts. Already discuss cheskunnam kada. Bowman's capsule, then PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct. Okay. Then name the blood capillary network. Okay. Blood capillary network surrounds the tubular part of the unit. Danni peritubular network antaru. Okay. So, ipudu oka nephron, student, suppose this is nephron, this is the structure of nephron kada. So, ee nephron lo one blood vessel will enter and again adi mottam itla spread ayi untundi kada aa blood vessel mottam nephron meeda. So, adi peritubular network anamata. What is that? Peritubular network. Vasa recta kuda antaru. Nephrons are also called urine of, okay. To remove excess waste in our body, excretion. Yes, Nana. TCM creations, 300 to 400 ml. Malphizian body, renal tubule. Yes, Chitra. Malphizian body, renal tubule. Okay. Next diagram is about the female reproductive system. Okay, so what is this diagram? This is nothing but female reproductive system. Okay, ain't Nana idi? Female reproductive system anamata. Name the parts in it. Dintlo parts vachesi we have, first you write about uterus, then ovary, okay, then fallopian tube or oviduct, right? Fallopian tube or oviduct. Then we have cervix, okay, cervix tarvata vagina, right? So all these are the parts of female reproductive system. Where are female germ cells or eggs produced in the body? So in the ovary, okay, female reproductive system lo ovary untundi kada, ovary lo this part, chudandi, this part, okay. So ikkada ovary lone all the eggs will be produced or ovum will be produced. What happens to the immature eggs in the ovaries? Ovaries lo immature egg from birth to puberty, they will be there itself. Puberty appudu adi graphene follicle rupture ayi aa immature egg mature aitundi and that is released from the ovary. That is ovulation. Okay. Describe the pathway of an egg from ovary to uterus. Okay. So ovary to uterus. First aithe ovary lo the egg will be getting matured and from ovary it is going to the oviduct or the fallopian tube. And then from the fallopian tube, it will reach the uterus. Okay. So this is the pathway of the egg or ovum, right? Children muscle sphincter can't hold it and don't develop. Yes, yes. Srinivasulu, అదే నాన్న చిన్నపిల్లలు ఏమైతుంది అంటే స్పింక్టర్ అనేది ఉంటుంది మనకు యానల్ స్పింక్టర్ అలాగే we have some voluntary muscles, okay, sphincter అంటారు దాన్ని. సో చిన్న పిల్లల్లో the small like in small kids sphincter will like cannot hold the urine, అందుకే they will urinate, okay. సో వాలంటరీ యాక్షన్ కదా అది ఒకటి, సెమీ వాలంటరీ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎల్డర్స్కి అది తెలుసు, సో దే ఆర్ వాలంటరీలీ హోల్డింగ్ ద యూరిన్. కానీ చిన్నపిల్లలు దే డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ థింకింగ్, రైట్? సో వాలంటరీలీ దే క్యాన్ నాట్ హోల్డ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూరిన్ ఇస్ సింప్లీ పాస్డ్. ఓకే. Venkat and Anna, what is happening here? Do you want the team to block your IDs? Yes?
Ma'am, if egg is immature, then menstrual cycle continue. No. Egg immature unte menstrual cycle will not start. Egg ipudu eggs maturity, egg will start maturing kada. Oka egg will be matured and that is released to the oviduct. Sarena, Kumar. Appudu menstrual cycle will happen. Without eggs release, menstrual cycle will not start, na? Okay. Next one. What role do oviducts play in reproduction? Okay, so oviduct or fallopian tube main role enti reproduction process lo oviduct or fallopian tube main role entante they are helping, that is the site of fertilization. Okay, so fallopian tube or oviduct, that is the site of fertilization. What is the structure of uterus and how does it relate to vagina? Okay, so uterus, suppose this is the uterus where the embryo development will happen and childbirth appudu. Okay, so vagina is the birth canal. Through that only the child will be delivered. Okay, how do sperms enter the female reproductive system? So this is through, see, the sperms first will enter the vagina, then cervix, then uterus, and then it will go to fallopian tube. Akkada fallopian tube lo fertilization will happen. Okay, in the fallopian tube only egg will be there and sperm will reach there, fertilization will happen there. Okay, fine. What happens when sperm encounters an egg? Egg and sperm encounter ainappudu fertilization process will happen and fertilization process dwara em form aitundi? Okay, so zygote formation will happen, right? See, Anna, Azad, Venkat, why you people are disturbing the chat here? See, మీరు ఇట్లా రెగ్యులర్లీ చేస్తే one day your IDs will be blocked, you know. The management team will block your ID. Do you want that? మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలంటే you can talk personally on the Telegram or WhatsApp or wherever you want, but you should not disturb the chat box. Yes? Ma'am, if 2x will be there, what will happen? Twins form aitadi kada appudu TCM. 2x unte 2 sperms will fertilize and twins will be formed. Alanti twins ni dizygotic twins antaru. Kani oka egg fertilization tarvata divide aithe danni monozygotic twins, aa process dwara monozygotic twins will be formed. Okay, embryo implantation ela aitundi ante endometrium will be there. Okay, so uterus lo endometrium, can you see this black color ikkada layer kanapadtunda? So that is endometrium, right? So aa endometrium lo embryo implantation, so suppose this is endometrium, so this embryo will come here and adi koncham itla embedded aitundi aa endometrium layer lo and then implantation will happen. Okay, what changes occur in uterus to prepare for growth of embryo? Embryo growth kosam uterus lo what are the changes happening? Okay, so uterus lo endometrium formation will be there for growth of embryo. Embryo growth avalante uterus chesedi entante blood thickening. Okay, uterus wall lo blood thickening will be happening to support the embryo for nourishment and support anamata. Okay, మనీత్, నేను ఉమా, నిన్న వీక్ క్విజ్ నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది. ఓకే, మనీత్ మ్యామ్, yesterday Uma in quiz. Manit Yadav, you are not Uma. The Uma in yesterday's quiz was Lucky, Uma Komali. What is the placenta? Placenta ఏంటి నాన్న? That is the connection between mother and child. Okay, so mother and child మధ్యలో exchange of nutrients, exchange of oxygen అవన్నీ జరుగుతుంది కదా, that happens through placenta. How does nutrients and waste materials take place between mother and embryo? Through placenta. Okay, so on placenta also there will be villi, so through that exchange of materials will take place. Okay, next, approximately how long does it take for a child to develop inside the mother's body? So ante gestation period ikkada adigedi, so we can simply write 9 months to 80 days or 44 weeks. Okay, క్విజ్ లింక్ లేదా? సరే,
నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, క్విజ్ లింక్ ఇవ్వమంటాను. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ క్విజ్ లింక్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లేదు కదా, వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు నాన్న. 8:30కి దే విల్ బి అప్డేటింగ్. ఓకే, క్విజ్ లింక్ అప్డేట్ చేస్తారు, డోంట్ వరీ. సో ఇలానే డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, దే విల్ గివ్ దిస్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు ఆన్సర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ప్రాసెస్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్ అంటే కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ and labor will start. Okay, contraction of the muscles of the uterus. Developing embryo kosam, how is rich blood supply in the uterine lining important? So ee rich blood supply in the uterine lining adi nothing but that is endometrium. So endometrium dwara emaitundi asalu because of the endometrium. Can you see here, this is endometrium. Okay, so this endometrium will give support for the embryo. Ippudu now the embryo will be implanted here, so this embryo will get support and adi blood lining kabatti mother's blood only kada, so it will get nourishment also, support and nourishment. D Teja, okay. Emaindi, what Manit is saying? Okay. Next one, male reproductive system. Okay, either male or female reproductive system will be given to you. Female reproductive system, diagram related questions will be there, or male reproductive system, diagram related questions will be there. Baby turns head and body. Yes, because of that movement only, uterine movements. Okay, next one, e diagram enti male reproductive system. Okay, so this is the male reproductive system here, and parts in it. So seminal vesicle, prostate gland, testis, scrotal sac, vast difference. Ivanni parts మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే టెస్టిస్, బికాస్ అక్కడే స్పర్మ్, దిస్ వన్. సో హియర్ ఓన్లీ ద స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో ది హార్మోన్ టెస్టోస్టిరాన్. ఓకే, టెస్టోస్టిరాన్ కూడా ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది. Then testes are located in scrotum or scrotal sac. Okay, and why it is outside the abdomen is one important question. Every time they ask this, why the testis is located outside the abdomen. Okay, because testis lo sperm production jarugutundi kada, aa sperm production ki 35 degrees Celsius, around 35 degrees Celsius temperature kavali. కానీ మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత, 37 degrees Celsius. సో 37 degrees Celsius లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. అందుకే ద టెస్టిస్ ఆర్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామిన్. ఓకే, what role does hormone testosterone play in male? Yeah, testosterone role ఏంటంటే it helps in development of secondary sexual characters. Okay, so secondary sexual characters development లో testosterone is helping, right? Secondary sexual character అంటే ఇప్పుడు puberty age లో in males or boys there will be some changes. Okay, voice change అవుతుంది, beard and mustache will be formed in boys. Okay, so growth of genital organ, body hair development, avanni changes will happen in puberty. So danni regulate చేస్తుంది testosterone. Okay, Akansha, yes Chitra, secondary sexual characters in males. Okay, 1 minute, there are still so many questions. Okay, we'll do till here, right? ఎందుకంటే మళ్ళీ క్విజ్ కి టైం అయిపోతుంది. క్లియర్, మళ్ళీ ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో చేపిస్తాను కావాలంటే. దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ. సో హౌ స్పర్మ్స్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్, వాట్ ఈస్ ద tail of sperm function ఏంటి? It helps in movement of the sperm. Actually sperm is one motile entity, right? So sperm movement లో the tail part is helping. Common passage for of the urethra. Okay, urethra లో కామన్ passage ఎందుకు అంటారంటే through that urinogenital duct, దాని ద్వారా urine plus sperms both are traveling, అందుకే అది common passage. How does the lower temperature in scrotum benefit sperm formation? Okay, so sperm formation కి అది ఎలా helpful గా ఉంటుంది?
బికాస్ స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ కి వీ నీ లైక్ హ్యూమన్ మేల్ కి 35 degrees Celsius టెంపరేచర్ కావాలి కదా, బట్ అక్కడ మన బాడీలో ఇట్ ఈస్ 37 degree, అందుకే అవుట్ సైడ్ ఉన్న వల్ల ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ ద స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్. వాట్ జర్మ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ సిస్టమ్? సో స్పర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, నేమ్ ద ఫ్లూయిడ్ సిక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ సిస్టమ్. ఫ్లూయిడ్ సిక్రెటింగ్ గ్లాండ్ వచ్చేసి సెమినల్ వెసికల్. ఓకే, సెమినల్ వెసికల్, రైట్? Okay. Clear. So next, this is about amoeba. Okay. So which life process in amoeba is shown in this figure? So this is nutrition in amoeba, phagocytosis or endocytosis. Name the parts in it. So mostly, like mainly you have to write pseudopodia part. Adi chala important. Amoeba has no specialized structure for food intake. Then how do they get food? Ante they get food by pseudopodia. Okay, false feet. Ingestion, digestion will happen. Then what will happen? Absorption. Okay, absorption tarvata assimilation and then egestion. Okay, for digestion tarvata absorption. Ante idi holozoic nutrition kada. Absorption and then absorption tarvata. Okay, it will be assimilation and then egestion. Why is the type of nutrition, what is the type of nutrition in amoeba? Amoeba lo heterotrophic and holozoic nutrition. Okay. Okay, actually quiz ki time aitundi, so I need to end the class now. But let me discuss some questions. Okay, just 5 minutes more, we will end the class because quiz is going to start. What is the source of energy in ecosystem? Ecosystem lo source of energy is the sunlight, or simply sun you can write. Okay, ikkada chudandi, energy that is captured by autotrophs does not revert back. Okay, what is the nature of energy available in this ecosystem? Ante unidirectional. Okay, ఒక ఈకోసిస్టంలో ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిడైరెక్షనల్. అంటే ఏంటి? వన్స్ ద ఎనర్జీ అంటే సపోజ్ గ్రాస్ ఇస్ దేర్, సో వన్ యానిమల్ విల్ ఈట్ ద గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్ విల్ ఈట్ ద గ్రాస్, సపోజ్ కావ్. సో ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద గ్రాస్ అగైన్ క్యాన్ ద కావ్ గివ్ బ్యాక్ ద ఎనర్జీ టు ద గ్రాస్? ఇట్ కెన్ నాట్ గివ్ బ్యాక్, రైట్? అందుకే ఎనర్జీ ఒక్క డైరెక్షన్లోనే పోతుంది, యూనిడైరెక్షనల్. ఓకే, how does energy available at each trophic level diminished from the basal level to top level? 10% energy law you should mention here. Okay, for example, this is producers T1, producers nunchi T2 ante herbivores tarvata carnivores, right? Carnivores tarvata next top carnivores. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్ ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ గో. అందుకే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 joules ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ దేర్ అట్ ప్రొడ్యూసర్స్. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి అది 2,000 అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి పైకి వెళ్ళేసరికి దాట్ బికమ్స్ 200, దెన్ 20. అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ? ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కదా, ఎనర్జీ ఈస్ డిమినిష్డ్, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, రైట్? Because of 10% energy law. What will happen if any toxic substance at lower level enter at any stage of food chain? Food chain lo toxic substance enter aithe, for example DDT or any pesticide, then biological magnification will happen. Okay, so biological magnification, right Nana? చిత్ర, వెరీ గుడ్. సో అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది అండ్ దాన్ని బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఆర్ బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటారు. ఓకే, లాస్ట్ 2 minutes ఐ విల్ ఎండ్ ద క్లాస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ హియర్ నేమ్ ద పార్ట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో కమ్ ఆన్, ఫాస్ట్గా ఫటాఫట్ చేసేద్దాం నాన్న. ఇది TCM క్రియేషన్స్, ఎస్, అక్యుములేషన్.
Manjula, I did not understand your doubt, Nana. When cow dies by decompose, it goes back. Yes, Rehan. When if animal or plant anything will die, the nutrients will go back to the soil. Replenishment అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ రైజోపస్ లో ఇది ఏ వచ్చేసి ఏంటి, స్పోర్స్. బి, వాట్ ఈస్ బి హియర్? ఓకే, ప్రాపర్ లేబులింగ్ లేదు. సో లెట్ మీ లేబుల్ దిస్ వన్ యాజ్ బి. సో దిస్ ఇస్ హైఫే. ఓకే, 1 minute. I change the color. వైట్ లో yellow కనపడట్లే కదా. Just 2 more minutes, we are going to end the class because you people will have quiz now, physics quiz iroju. So all of you definitely attend that. So this is the part B. So this is hyphae. Okay, idi enti nana ikkada A. So top part lo we have the plumule and down part lo that is the radicle. Radicle will develop into root and plumule will develop into shoot. Okay, what is C here? That is cotyledon. C ante cotyledon. Ikkada enti nana bryophyllum leaf margin lo there is something called oka chinna bud will develop, right? So those buds are nothing but they are buds only. They are helping in vegetative propagation. What is this here? Hydra will have a small bud. So that is the bud and this tentacles of hydra. Okay, ila tentacles laga untundi kada, they are the teacher class time. Which class time? Quiz at 8:30 today. Okay, name the parts in the following. Okay, here what is the part here? This is shoot and this is root and this is nothing but మీరు shoot root రాయకూడదు. Here what exactly is asked? Negative geotropism, and this one is showing positive geotropism. Okay, clear? Fine. This is something related to, yeah, which diagram is this one? Neuron diagram kada. Okay, so what is exactly happening here? Teacher meere cheppandi enti em cheppali. Okay, Chitra, yes, bryophyllum. Next one, axon and neuron diagram. Okay, idi entante phototropism. This is basically phototropism. Okay, actually time ayindi, quiz is going to start, so I will stop the session here. Shall we complete this 4 and stop? So okay, చేసేద్దాం. Identify the diagram. ఈ diagram పేరు చెప్పండి. What is this diagram representing? And also all the diagrams you tell me. ఇది ఏంటి? And this one is diagram of what? Alage this one. So it is like asexual mode of reproduction. Okay, different forms of, different types of asexual mode of reproduction. Ante kada? So all 4 diagrams ki meer ippudu పేరు చెప్పండి. Come on. Ma'am, hyphae kinda what? Hyphae ekkada nana? Hyphae kinda rhizoids will be there. Rhizopus lo. Okay, Rehan? 9:30 వరకు క్లాస్ చెప్పాలా? మరి క్విజ్ ఉంది కదా 8:30కి. లక్ష్మీకాంత్, యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం ఒక లాంగ్ సెషన్, అందుకే టైం పడుతుంది. పార్ట్ 2లో మళ్ళీ చేపిస్తాను. ఓకే, సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. మళ్ళీ ఒక పార్ట్ 2లో ఆర్ సమ్ అదర్ డే ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్. Yes, amoeba, Shruti, very good. Binary fission, multiple fission, very good. Chitra, so this one is binary fission. Okay, this one is multiple fission, right? This one is binary, this one is multiple. Idi kuda binary fission and this one is regeneration. Planaria lo regeneration. So మీ బుక్ లో, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చెప్తారు. అందుకే ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్ జస్ట్ వన్స్ ఒక ఫోకస్ చేసి వాట్ ఈస్ దట్ డయాగ్రామ్ అని కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డయాలిసిస్. ఓకే, అండ్ ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఫుడ్ వెబ్. సో ఫుడ్ వెబ్ అండ్ ఫుడ్ చైన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ మెనీ ఫుడ్ చైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ వెబ్. ఓకే, so that's all. We will stop the class here, right? Because we have really very less time for the week quiz to start. Today you all have the week quiz for physics. Okay, avuna na Chaitanya ilane adugutaru. Ma'am, 7th diagram important. 7th diagram which one, Nana? Yes,
They can ask axon, the neuron transmission. Ma'am, together hyphae and rhizoids, what we can call? Actually, together that whole diagram, Rehan, we can call it as the rhizopus diagram. Kani rhizopus lo malli Rehan, we have rhizoids, root-like structure, then hyphae and pine sporangium. Inside the sporangium, spores will be there. Okay. Chalo Nana, I'll stop the session here. Okay. So you all are really active today, but somehow we have to stop it. Yes, Gagan. You are Gagan only. Okay. Amruta, Suha. Hi Suha. Why you are joining so late? Plasmodium multi-fission. Yes, Nana. Ante plasmodium ki multiple fission example. Binary fission example, amoeba, leishmania, euglena, paramecium, all these are binary fission. Multiple fission ki okate example, plasmodium. Right? Okay, Nana. Malli kaludam. Tomorrow, 5 o'clock, again we will be meeting with another session. Okay. So, tomorrow we are going to discuss all the 1 mark questions. Okay, important 1 mark question from life processes. So, tomorrow 5 o'clock, let's meet at this session. Let's discuss important 1 mark questions from life processes. Ante TS and AP, both of you can actually attend this class because nutrition, respiration, excretion, transportation, ee 4 chapters nunchi important 1 mark question manam discuss chesukopotunnamu. Okay, so all my bio buddies, thank you for attending this session. We'll be meeting again. Rep kaluddam. Ippudaithe meer andaru elli quiz attend avandi. Okay, link leda description lo nenu cheptanu na link kosam ippude cheptanu. Okay, chalo, bye bye and see you tomorrow. Take care.